If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো হ্যালো, কথা শোনা যায়? হাই ব্ল্যাক। আলহামদুলিল্লাহ ভালো। শোভান ভাইয়া কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মারুফ ভাইয়া কেমন আছেন? অনেক আস্তে? কি অনেক আস্তে? রিয়েল ক্রিকেট, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? ইন্ট্রোর গানটার নামটা চলো গাইস, আজকে আমরা ইনারে দিয়ে খেলাবো। একটাও খেলি নাই, বুঝছেন? ইনি কেমন খেলেন সেটা দেখতে হবে। ওকে, সুয়ারেজ খেলায়নি তো, টুর্নামেন্ট পরে খেলবো। বড় লোকের আইডি নাকি? গরিব গরিব। হ্যাঁ, স্পন্সর।
আমি নিনি। ও ভাই, এই 1500 যখন করি তখন আমার র্যাঙ্কিং ছিল আই থিঙ্ক 16,000 সামথিং। কি লেভেলের খেলা হচ্ছে, হ্যাঁ। ও থ্যাংক ইউ। ট্রাই শপ সোয়ারেজ অনেক ভালো, ব্লিচ কালার গুলো জাস্ট ওয়াও। আমি হচ্ছে দেখলাম কার জানেন, টমবয়ের। হাই লুজার ভাই, হ্যালো। এটার দাম কত? আচ্ছা, কোডা সব আপডেট করছে কিনা আমি জানি না। কাস্টম টুর্নামেন্ট একটা ম্যাচ দিব, সমস্যা নাই। আমি খেলবো না, 4 জন খেলবে, তো সেটা আমি দেখব, লাইভে দেখতে পারবে। তো এই অপশনটা থাকছে, সমস্যা নাই, কিন্তু এখন আমি একটু খেলে নিই আগে, ঠিক আছে, তারপরে অবশ্যই। লুচি তোরে লইয়ে লই লাইলে লুচি তো। হাই নাফিজ ভাইয়া, ডিভিশন এখন পুরাই, তাই কেমন খেলা হচ্ছে? আমার কাছে এই সেট ফরমেশনের যে অপশনটা, এই অন করে খেললে প্রচুর বাজে খেলছি, হয়তোবা সময় লাগবে, বাট ঠিক আছে। চলো, सुआरेज कैसे हो तुम? अपो के स्क्वाड রোলক্স আম গরিবস। না না, ব্রাজিল ছাড়া, বাংলাদেশ সার্ভার ছাড়া কোডা সব, মানে যে দেশে সে দেশের ছাড়া অন্য সার্ভার হলে পসিবল না। ওয়ালাইকুম আসসালাম নাইহান ভাইয়া। 105 হোক কাস্টম ট্রেনিং করলে তো, আর এই যে বুস্টার উপর ডিপেন্ড করে, ট্রেনিং এর উপর ডিপেন্ড করে। হাই স্ট্যাট দিয়ে কি করব, মানে রেটিং দিয়ে কি করব? দুটাকে সেকেন্ড ফরমেশনে ডিএমএফ করে দিবে আর কি, সিএমএফ। আজকে সার্ভার চেঞ্জ করা যায় না, আই থিঙ্ক 2-3 দিন পর দিতেও পারে, ঠিক আছে, বলা যায় না তো, সবকিছুই সম্ভব। ওয়ালাইকুম আসসালাম শোভন ভাইয়া। সুয়ারেজ একটু দেখলাম কোডা শপে, বাট ওপেন করে দেয়নি তাই। Rijkaard. This is a promising build-up. Van Bronckhorst. De Paul. That's Rijkaard. And this is Messi. He has found the way through. Well, they've got it again. Big chance! নাইস। Maldini can clear it away. And this is Messi. It's Rui Costa. Dembele. সুয়ারেজ Mateus. There There he goes, motoring forward. Oh, slow for a shot! ওরে রুই কস্তা, Norway! হোয়াট এ ফিনিশিং। And a trademark আমার ফোনের নাম move আইফোন ends with 14 the প্লাস। inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So we have the first goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And here's Mbappe, and he's lost his man here. And he's there to belt it away. Gerrard. They need to play this quicker in transitions like this.
Lovely pass, but can he get there? And the shot! কি It's a goal! They have grabbed themselves an equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the লিওন quality ভাইয়া as needed, and এই once they got গরিবের going, আইডি they দেখবেন were awfully সাবের hard to stop. আগে সাবের পরে Oh, তারে one moment খেলা you're in লাগছে। possession, the আচ্ছা next আচ্ছা you're ঠিক picking the আছে ball out of your own net. That one will stick. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused Thank at you all so times. much Any lapse in for concentration, supporting me. voila. So they have it all to do again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Suarez. Oh, Suarez, what a finishing. Norway! He Bye. is away. The launch of a brand new hero. And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Norway with the lead. Luis Suarez. Looking to pass their way up तो the pitch. कैसे हो भाई लोग? That's good play. Well, that's a Messi! Nice Loose block. now and they want to get it back. And again! Oh, Oh, and that one's done no ভলিবল damage in the কি end. দিয়েছে গো? Maldini. Knocks it out wide. Zanetti making good progress on the right-hand side. And here's Vermin! Well, now it's a race for the ball. সিরিয়াসলি অনেক ভালো What a- সেভ, and অনেক ভালো। again. তারপরেও এটা গোল খেয়ে গেছি। ওটে ছি ভাই। Level in a trice. Yeah, and analysis of the goal should... এটাও একটা শেপ, দুর্দান্ত একটা কার্ড দিছে। আমার কাছে ভালো লাগছে। Norway are finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. Oh, well, the pickings certainly have এই been rich in this বলতে first গেছে বেশি half. প্রশংসা Well, করে it's been গোলটা played খেয়ে at নিলাম। such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. Ambassador I'm wondering Messi whether these review. players are going to be able to maintain that আচ্ছা। energy. So a really enthralling 45 minutes, beautifully poised for the 45 to কান্ট্রি follow. চেঞ্জের অপশন The কখন score at আসবে? half-time, এটা 2-2. এখনো বলে নাই আসবে কবে, 2-3 And দিন we পর are আবার back দিতেও on পারে। the way. আমার তো মনে হয় না এখনো কমপ্লিট And here's হয়েছে Mbappe. মেইনটেনেন্স। And Bronkhorst. Mbappe. And he's managed to get... And the shot! And he hits the net. They've done it! সুয়ারেজ ভালো It was খেলছে, coming. আমি They had এখানে the গোল খাই reward. নিলাম। The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Now it's Owen. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And he's taking no chances there. Now it's Owen. Oh, well কি played, well পাস sorted দিল। out. De Paul. He's on it, can he get away? Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Norway really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. হা He's হা। gone for goal! He's got away with one there. হ্যাঁ।
ডিউক তো ডিউক পুরা গটেড। হ্যাঁ এটা তো একদম। সুয়ারেস প্যাকটা কত টাকা? ইন গেমে আই থিঙ্ক 100 টাকার মতো, মানে গেম থেকে যদি দেখতে চান বাংলাদেশি টাকায়, মানে কার্ড টার্ড দিয়ে নিতে গেলে। আর এখনো কোডা সব আপডেট হয়েছে কিনা আমি জানি না। হাই দুর্জয় আপু, একটা কথা বলতাম, রাগ না করলে ফ্রেন্ডলি কখন খেলবো? রাগ না, ফ্রেন্ডলি এখন তো খেলবো না ভাইয়া। আগেরও কত নিচ্ছে? কত নিচ্ছে আপু, মানে কত নিচ্ছে বলতে? হ্যাঁ সুয়ারেজ সেই Well, the two coaches অন্য are জায়গায় signaling 180। changes হ্যাঁ here, both at the same time. নিজের কার্ড থাকলে নিজে কিনে নিতে হবে, নাহলে অন্য জায়গা থেকে নিতে গেলে একটু টাকা Norway পড়বেই, still কি have আর the করার। cards to affect this game. Now it's Gerrard. Bumps him off it and wins back the ball. And it's Gerrard. Now then, the ball's come loose. Now there's a fine ball. Well, he got rid because he was under pressure. Norway could be just about done here. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. ক্রস তুলতে এত সময়? Yeah, and the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. Norway really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Kessier. Well, that looks a decent ball. He is through here. Plenty to aim at here. It's a goal kick. মাস্টার কার্ড লাগবে। কি Referee এই looks গেম at his প্লেটা watch মজা পাবে, and blows প্রেস his করলে whistle. অত প্যারা হয় না। Norway pleasingly clever on the আচ্ছা ball. They had their moments, but ultimately they take away nothing. Your reflections then, Jim? Norway absolutely shocking here. Shockingly porous down the middle, which was painfully exploited and হ্যাঁ কত টাকা লাগছে সুয়ারেজের জন্য? গিফট গিফট তাই জানি না। গেম প্লে ভালোই চলছে, খারাপ না। তখন খেলছিলাম একটু ভারী ভারী লাগছিল, এখন স্মুথই আছে। একটু একটু সমস্যা ঠিক হয়ে যাবে, গেম আপডেটের পর একটু একটু করে চেঞ্জ হয় তো, যা হয় আর কি। আচ্ছা লিওন ভাইয়া, আমি শুধু একটা অ্যাকাউন্ট দেখবো, দেখে ডিভিশন খেলবো, আপনার আইডি দেন। অ্যাড দেখে কি অ্যাড দেখে পেয়েছি, পেয়ে গেছি টার্গেট মানে পিক পেজ 2000 ফার্স্ট এপিক ডান। অ্যাড আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওয়েট ওয়েট ওয়েট। অলরাইট, আচ্ছা এই ব্যাপার। আমার অ্যাডের এটা বন্ধ ছিল। আচ্ছা কেমন অ্যানিমেশন করছে এটা একটা পিছনে, বুঝলাম না।
টার্গেটম্যান, ফ্রন্ট লাইন প্রেসার, জন ওসিয়া, বেসিক, অল অ্যাকশন ডিফেন্ডার। ওকে, কত 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 25 বছর, অনেক আগের। গুড। অনেক টাইম লাগবে, 1-2 মাস। হ্যাঁ, লিওন ভাই, আমি অ্যাড পরে দেখে নিব, নি সমস্যা নেই। আরে চলো, আচ্ছা ডিভিশন আর একটা 2টা ম্যাচ খেলে আমরা মিয়াও চলে আসছি। অরিন্দম ভাইয়া, ওয়েলকাম ওয়েলকাম। কেসে ও, আমি কিন্তু মানে রিভিউ দিব না, শুধু এই একটা অ্যাকাউন্ট দেখবো। হ্যাঁ, তো কেউ নাম টাম দিয়েন না, দিয়ে আমরা হলো খেলবো আর টুর্নামেন্ট দেব। টুর্নামেন্টের খেলা দেখতে হবে। কি অবস্থা, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? ওকে, 4-4 ভালো খেলছে এই ফরমেশনে। যদি ভালো খেলে তো ঠিক আছে, খেলান ভাই। আপনার যে স্কোয়াড, আর কি লাগে জীবনে। বাট আপনি রোনালদো খেলাচ্ছেন ঠিক আছে, আর গোল পোচার কে আছে? আচ্ছা, এমবাপ্পে। হ্যাজার্ড রাইটে ওই পাশে না খেলে তো এই পাশে খেলে, আবার স্নাইডারও ওই পাশে খেলে। ঝোলা আছে ভাই, যাই খেলেন, আমি আর এই স্কোয়াডের কি মানে কিছু বলার নাই আপাতত, অনেক ভালো খেলে। ঠিক আছে, সবগুলোই ঠিকঠাক কি আছে, বাট হ্যাজার্ড এই পাশে হলে আই থিঙ্ক বেশি ভালো হইতো। সোয়ারেজের কার্ড কিভাবে বাই করব? সোয়ারেজের কার্ড প্রাইম ভাইয়া, সেটা হচ্ছে হয় আপনার কোনো ওয়েবসাইট থেকে, ট্রাস্টেড ওয়েবসাইট থেকে কিনতে হবে। চাইলে আপনারা ট্রাই শপ থেকে কিনতে পারেন। হ্যাঁ, বলতে পারেন টাকা 2-1 টাকা বেশি লাগতে পারে আপনার অ্যাকাউন্ট সেফের জন্য, এগুলো একটা যাই হোক। আর না হলে চাইলে আপনার নিজের যদি কার্ড থাকে, মাস্টার কার্ড, সেটা দিয়ে আপনি নিজে কিনতে পারবেন। আর না হইলে আরেকটা অপশন, সেটা হচ্ছে আপনার যদি বিডি সার্ভার হয়, কোডা শপ থেকে, আই থিঙ্ক সোয়ারেজ কোডা শপে দিবে, ওখান থেকে কিনে নিন। ঝোলা আগে খেলাবো না স্নাইডার? ঝোলা খেলা নাই আগে ভালো, ঠিক আছে, ঝোলা খেলায়েন আগে। স্নাইডার ভালো খেলে, আমার কাছে আছে তো আমি জানি, বাট জোলা অনেক বেশি ভালো খেলে স্নাইডারের থেকে। ঠিক আছে, আর মানে আমি বলি একটা কথা, সেটা হচ্ছে আপনার সিএফ এখানে একটা, কি বলবো, কি বোঝাই, আমি বললে অন্যরকম হয়ে যাবে, ওরকম না। ব্যাপারটা হচ্ছে রোনালদো ভালো, গোল পোচার সব ঠিকঠাক আছে, বাট যখন আপনি হচ্ছে পেলের এই কার্ডের সাথে খেলাবেন, তখন কি হয়, একটা স্মুথ গোল পোচার লাগবে, মানে একটু একটু তো রোনালদো একটু তো ভারী, তাই না, বিগ টাইম এটা। তো চাইলে আপনি এমবাপ্পে দিয়ে শুরু করতে পারেন, বা এমবাপ্পে হ্যাঁ পরে খেলানো যায়। এমবাপ্পে হচ্ছে আহ কি বলবো, কামব্যাক দেওয়ার হচ্ছে গুরু। সো আপনি পরে খেলাইতে পারেন, সমস্যা নাই, এটা ঠিক আছে, বাট চলো আগে খেলায়েন, স্নাইডার থাক। আর আদারওয়াইজ আপনার অ্যাকাউন্ট মাশাল্লাহ। সিপি, সিএপি ইফেক্টিভ না, সিপি বলতে বুঝিনি। ও আচ্ছা, ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার, ও মাই গুডনেস। হ্যাঁ, আর হচ্ছে ওইটাই, ওটা বলবো, সরি, সেটা হচ্ছে আপনি সিএপে আসল, মানে সিএপে বা এসএসএ না, সিএপে চেষ্টা করবেন গোল পোচার বা ডিপ লাইন ফরওয়ার্ড খেলার না, বা ফক্স ইন দা বক্স, এগুলো ঠিক আছে, বাট ক্রিয়েটিভ হোল প্লেয়ার না খেলানোই ভালো। হ্যাঁ বুঝতে পারছি, সিপি মানে আমি বুঝিনি। ম্যানেজারটা কেমন? 750 কয়েনে কুইক কাউন্টার ম্যানেজার, ঠিক আছে। এখন আপনি যদি ওই প্লে স্টাইলে খেলেন তাহলে ভালো, 90 যেহেতু, যেমন হচ্ছে মার্টিনেজ আসছিল রিসেন্ট, হচ্ছে আপনার পর্তুগালে 2026-এ যে আসছিল প্যাকটা,
আমার কাছে মনে হয় যে এখন আপনার কাছে কয়েন যদি থাকে নিয়ে খেলেন। কুইক কাউন্টার যে খুবই বাজে গেম প্লে এরকম না। আমি যখন খেলায় শুরু করি তখন আমি কিন্তু কুইক কাউন্টার দিয়েই খেলা শুরু করছি। সো এমন না যে কুইক কাউন্টারে খারাপ হয়। কুইক কাউন্টারে অ্যাটাক হলে ডিফেন্স অনেক ফাঁকা হয়ে যায়, ম্যানুয়ালি যদি ডিফেন্স করে তাহলে সব ঠিকঠাক, সমস্যা নেই, কুইক কাউন্টারও বেস্ট ভালো খেলা যায়। সো নিতে পারেন, কয়েন থাকলে নিয়ে নেন। নিউ ম্যানেজার আসছে, 2টা লিঙ্ক আপ হবে, প্লাস হচ্ছে 90। সো গুড, খারাপ না। চলো আমি হচ্ছে আর একটা ম্যাচ খেলি, তারপরে টুর্নামেন্ট। নাকি টুর্নামেন্ট একটা ছাড়বো? আমি খেলবো না, যাবি ভালো নাকি কি বলেন বলেন, টুর্নামেন্ট আর ডিভিশন ম্যাচ? কুইক কাউন্টার অলমোস্ট সেমই। আচ্ছা, ওভারলোড, হ্যাঁ তারপরেও ওভারলোডের একটু ব্যালেন্স। ফ্রিতে দিচ্ছে তো ম্যানেজার, ফ্রিতে ম্যানেজার দিলে একটু তো কম বেশি থাকবেই আমার মনে হয়। ডিভিশন খেলেন আপাতত কয়েক ম্যাচ। ওকে, চলো চলো চলো। হ্যাঁ একটু আমি আমি আসলে মেনলি আমি যদি না খেলি সুয়ারেজ রিভিউ দিতে পারবো না। সুয়ারেজ দিয়ে কয়েকটা ম্যাচ খেলি, দেখা যাক। আমি হচ্ছে 2টা প্লেয়ার একসাথে রিভিউ হচ্ছে, একটা হচ্ছে সুয়ারেজ আর একটা রুই কস্তা। রুই কস্তা বিশ্বাস করেন ইনসান লেভেলের ভাই। ওর প্লে মানে পাস, এত সুন্দর পাস দেয়, এত সুন্দর ফিনিশিং দিয়ে বল কন্ট্রোলিং, ড্রিবলিং, মানে জাস্ট ওয়াও। আর সুয়ারেজের আমি যতটুকু রিভিউ দেখছি, মানে খেলা দেখলাম, জোস। এখন আমি খেলাইতে পারলে তো গুড, না খেলাইতে পারলেও আমি সুয়ারেজ নিয়ে একটা পারচেস করব। যদি বলতেন কই থেকে পারচেস করব? আচ্ছা, আপনারা যদি সুয়ারেজের কার্ডটা নিতে চান, একটু টাকা বেশি লাগুক, বাট কি বলবো, আপনার অথেন্টিক লাগবে একটা ওয়েবসাইট যেখান থেকে আপনাদের আইডি চলে যাওয়ার এরকম ভয় বা কোনো কিছু আইডিতে ইফেক্ট পড়বে না এরকম যদি চান, তাহলে ট্রাই শপে আমি আপনাদের এইটুকু গ্যারান্টি দিব যে আমি নিজে করছি ভাই, আমি নিজে করছি, দ্যাটস ওয়াই আমি আপনাদের বলছি। আর ওইখান থেকে নিতে পারেন। হ্যাঁ টাকা 2-5 টাকা বেশি লাগবে এটাই। আর যদি আপনার নিজে অপশন পান তো নিজে কিনে নিতে পারবেন, যদি আইডি না দিতে চান কাউরে। তো ওইখানে ট্রাই শপে কিভাবে করতে হয় আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে, দেখেন। রিসেন্ট ওই যে কি বলে, ট্রেজার লিংকের যে বক্সে প্যাক ওপেনিং ছিল ওই বক্সে দেওয়া আছে, কমেন্টে পাবেন কিভাবে পারচেস করতে হয়। ওয়েবসাইটেরও লিংক দেওয়া আছে, চাইলে আপনারা ওইখান থেকে একবার ভিজিট করে আসতে পারেন, তারপরে বাকিটা আপনাদের ইচ্ছা। বাট এতটুকু বলতে পারি আপনাদের আইডিতে কিছু হবে না, হ্যাঁ। Well, you would think that the name Luis Suarez on any team sheet is sufficient to make any opponent shiver. And I think I'd struggle to name a striker who's better at playing his position. So what would you say is his outstanding characteristic, Jim? What makes him special? Well, I'm going to have to say it's his winning mentality, that doggedness, that ruthlessness. Oh, he's having a ও go! ভাই এত সুন্দর স্মুথ। And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner. And that should get the job done. Thuram charging forward, the ball. আহা, Norway have their second corner now. অপো অত ভালো না, ভালো খারাপ দিয়ে কি হবে ভাই, সবাই ডিভিশন আসে তারপরেও ভালোই খেলে। And a header! Oh, he's hit the bar! Trion getting this one clear. And he's been shifted off it. Neither side yet able to force a breakthrough here. He's being urged to shoot. Goes for a shot!
बच गया Needless to कैमरा say, that deserved better. एंगल डायनामिक Has वाइड every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Nicked it back promptly. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And here's Suarez. Excellent challenge there, uncompromising. Tries to get it clear. And here's Rui Costa. De Paul. Not the most accurate pass. Half an hour played now. Now it's Luis Suarez. And this is Dembele. Bops him off it and wins back the ball. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Bale. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Challenged just a bit on the firm side. It's Rui Costa. Gerrard. And a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. And here's Suarez. Looking for options for movement. Oh, that was vital. And a chance! And he's done it! আপু তুমি আজকে রং পাস বেশি খেলতেছো হয়ে যায় ভাইয়া হয়ে যায় For this team. Top man, top draw. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. কেমনে It has to be! এ ভাই এর ডিফেন্সই করতে পারে না আমার প্লেয়ার ওই মাল দিনে ও কি সুন্দর এইদিকে চলে আসলো And the lead lost. No time at all. Well, going behind, খারাপ simply ভাবে নিয়ে triggered a আসলে collective determination to hit back, and they were nothing less. সোসাইটি Oh, কেন that was sharp. খারাপ Deliciously মাইন্ডে sharp. নিইনি বাট It কেন would have taken সমস্যা করবে something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. And it's half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given Right it a side really Suarez. good go, and Left they now. head into the break all square. So it's one each. How are you seeing it, Jim? Well, it's Right-footed. definitely been a game where both sides have tried to play to their own strengths, and I suppose neither side would be particularly unhappy with this scoreline. I চলেন ওই পাশে suspect, খেলাই Peter, the two managers will be keen to urge patience and discipline from their players now. Well, it's been a tight game, but one that's আমার কাছে এটা খুব ভালো লাগছে সাবস্টিটিউটের ব্যাপারটা ওর কি স্কিল আছে সেই স্কিল দেখাই দিচ্ছে And that's the second half started. Norway are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time ভাই team. Mateus conjures time and space where few can. De Ligt herring after the ball here. Now, can they get him away? He's picked his way through. Norway different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Puskas, and he plays one through. That is good pressure, just hounded him off it. Norway needed that, they really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. There's the shot! Well, we expected better, and so did he. And here's Rui Costa, and this is Gerrard. De Paul. Norway perhaps contemplating their next change here. Nicely aimed pass. De Paul. Batistuta. Puskas.
Pushkas is flagged offside. স্ট্রং হতে গিয়ে নিকন তুমি এসেছো? Pushkas. Foot in. He's a sharp little ball here. Oh, good take in a good area. আরে ভাই ছাড়ছিলাম। Real pressure. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Gerrard. Luis Suarez. Into the last quarter of an hour. Norway clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, cracking. It's Rooney! Oh no, that could be a costly miss. Oh, looking, there's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. আশরাফুল কি অবস্থা? নাসির ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? And claimed Sorry, it back guys. swiftly. খেলছি তাই জন্য। That's Owen. And this is Luis Suarez. And it's Gerrard. Now there's a fine ball. Chance for a shot! What a finishing, bro! Suarez, আশরাফুল না? আশরাফুল on fire. A game of thrills. This might just do it. চলা গয়া। সুয়ারেজ বিশ্বাস করেন As close to কি লেভেলের খেলছে, আমি সত্যি কথাই ডিউ সুয়ারেজ এদের নিয়ে সিরিয়াসলি থ্যাংক ইউ Want to have a good look at themselves. থ্যাংক ইউ how they let সায়ন it ভাই, happen. থ্যাংক ইউ। বাট হ্যাঁ, জিকে হেভি সেভ দিচ্ছে। হ্যাঁ নিয়ে নেন, চোখ বন্ধ করে নিয়ে নেন। আপনাকে আমি গেমে অ্যাড দিছি ভাইয়া, আমি এখন তো অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না। আশরাফুল গোল দিছে না? আশরাফুল গোল দিছে, খুব খুশি, ভাল লাগছে। চলো সুয়ারেজ হ্যাকার, সুয়ারেজ টু সুয়ারেজ, চলো লেটস গো গাইস। চলো যারা স্ট্রিমটা দেখছেন ভাল লাগছে, যদি ভালো লাগে লাইক করে দিন, আর যদি আমার চ্যানেলে নিউ হয়ে থাকেন তাহলে কিপটা মনে করে সাবস্ক্রাইব করে দেন। নেক্সট লাইভ স্ট্রিম দেন দেখতে পাবেন, ঠিক আছে? এখন কথা হচ্ছে অপো কুইট, হ্যাঁ আমি নিব বিগ টাইমটা আছে, বিগ টাইম আছে। যদি আপনার এরকম হয় যে আমার নিউ প্লেয়ার এক্সপ্লোর করতে খুব ভালো লাগে, যতই আমার কাছে ওই ওল্ড ভার্সন থাকুক, তাহলে বলবো যে নিয়ে নেন, বেশি তো টাকা না। যদি বাংলাদেশ সার্ভার হয় তাহলে তো আপনি নিজেই কোডা শপ থেকে যদি অপশন থাকে নিয়ে নিতে পারবেন, বা আপনার কার্ড থাকলে নিয়ে নিতে পারবেন। সো নিয়ে নিতে পারেন, বেশি না। সুয়ারেজের প্লে স্টাইলটা একবার দেখান তো। ওকে ওয়েট, দেখাইতেছি। আমি খেলতে পারি না। নিউ ম্যানেজারটা কুইক কাউন্টার গেম প্লে যদি আপনি খেলেন ভালো, খারাপ না তো। 90 ওকে। প্লে স্টাইল হচ্ছে ফক্স ইন দ্য বক্স, অ্যাটাক আউটলেটের মধ্যে থাকছে অ্যাভয়েড ডিপেন্ডিং টু সেভ এনার্জি ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন অ্যান্ড রিমেন্স আপ ফ্রন্ট ওয়েটিং টু অ্যাটাক। ওকে, মানে সে হচ্ছে ডিফেন্ড করতে যাচ্ছে না, ডিফেন্ডে না যেয়ে তার এনার্জি সেভ করছে কিসের জন্য? অন দ্য সিচুয়েশন, সেই মুহূর্তের জন্য যে কখন বলটা তার জন্য তৈরি হচ্ছে তখন সে যেন অ্যাটাকে যাইতে পারে। ফ্রন্ট ওয়েটিং টু অ্যাটাক। ওকে, সিএফ এসএস, এই তো দেখছেন, টুর্নামেন্ট খেলবো নেই। সিএফ এর পজিশনে দিয়ে গ্লিচ কাল তোলা একটু টাফ। সুয়ারেজ ডেম্বুর জায়গায় খেলা। ওকে চলো লেটস গো। কি অটো ট্রেনিং দিনই তো ম্যাচ, মানে ওর কাছে ইনবিল্ড কাউন্টার টার্গেট আছে আর কি।
ও আচ্ছা সুয়ারেজ এই সেকেন্ড প্লে স্টাইলে আনি প্লে স্টাইলে উনি Well, football is of course ফ্রি ultimately ম্যানেজার just a game, but for the next 2 hours it কেমন might আপু not ফ্রি feel like ম্যানেজার that. The ওভারলোড stadium is ওভারলোড full of যেটা লং noise and বল energy. যেটা আছে This ফ্রাঙ্ক certainly ল্যাম্পার্ড matters. ভালো ভাইয়া মানে নিউ তো প্লে Well, it স্টাইল looks like অ্যাডজাস্ট a করতে big একটু game, সময় লাগবে sounds সময় like a big যখন game. ঠিকঠাক হয়ে যাবে না Everyone তখন ভালো involved is absolutely সুয়ারেজ up অনেক for ভালো it. ভাইয়া So it's down to business here. Luis Suarez really is a player who can do everything. He makes a more than decent target man, and his energy levels mean the opposition defence are constantly under pressure. And that, I guess, is essential if you're going to play pressing football. Well, that's right, as so many sides do these days. I hated playing against players. He's had it shot! ও মাই গুডনেস Well, সুয়ারেজ talk about a ভাই real rude awakening. It's कैसा almost as if the कैसा defence saw nothing coming. They गोल just ब्रो didn't बॉक्सी anticipate, भाई on थैंक heels यू rather than toes. More or less by himself, as cool as you like. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. Bangladesh finding themselves unexpectedly behind. Nice sequence of passes. ওরে ফাঁকা হয়ে গেছে আরে ভাই ডিফেন্স ফাঁকা হয়ে গেছে About as smooth as it gets. They're level in a trice. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. It's starting to look very interesting, this. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Mateus. Varane spots it and intercepts. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Well, nicely intercepted. Gerrard, who does have an assist to his name. Now it's Rui Costa. Gattuso does really well to win the ball there. Rui Costa had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. And he's cleared it out of harm's way. Now, can they get him away? And he's had it nicked away. That is good alertness. Rijkaard. They'll want to make the most of this turnover. And here's Suarez. And that could set him on his way. This is the time you need that pace. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Engages and forces him off the ball. Gattuso, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, perfectly measured that. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. There will be 1 minute at a time. It's loose here, and they'll want to reclaim it. মালদিনি পাইছিলাম Here's the 5000-এ end of the first half. না এবার হচ্ছে আসে নাই রিজিয়ন চেঞ্জ করার Neither অপশন side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Any thoughts on all this so far, Jim? Well, it's been an intriguing watch. A really nice contrast of styles that seem to suit both teams pretty well. Who's ultimately going to win it? It's anyone's guess still. Well, they've gone toe-to-toe for those Again 45 comeback. minutes, and at half-time আই the উইল score ট্রাই is আজকে 1-1. লাইক অনেক কম কিপটামো করছে সবাই তুই কি করতে পারে মোমেন্টাম ড্রিবলিং ব্লিচ কালার মেসি লিওনেল মেসি Number 21, El Hadj Diouf. Number 11, Norway get the ball rolling for the second period. number 10, Francesco Totti. Oh, good take in a good area. It's a sweeping cross. Samuel Eto'o. Number
এই পাশে আমার হচ্ছে ডাবল টাচ নিতে একটু কেমন And জানি we have our ব্যাপার very বুঝতে first পারলাম। corner. Lionel Messi. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. হাই He'll play হাই, it for a throw. And here's Eto. And it's Pirlo. Over to the right flank. This might spell danger. Mateus cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Another pass just keeps it ticking over. Nicked it back promptly. More and more pressure on the ball here. Quarter of an hour into the second half. Rui Costa. Gerrard. Not the most accurate pass. Norway are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And no, that was never going to make it. And here's Messi. And this is Eto. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And he can clear it away. Now it's Rui Costa. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Just eases him off the ball. Gerrard. Now it's Luis Suarez. And it's Messi. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Norway clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Nice looking ball. Schmeichel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. A lot of space here, a real opportunity. Mateus. And reclaimed it in a trice. Nice physical challenge. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And this is Owen. Shapes to shoot! What? Norway look like they've won it, Have been indicated. but it's not over yet. Well, these last few moments are going to be pretty frantic, I would think, as the opposition try tooth and nail to get... চলো লেটস And গো। there goes the final whistle. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Luis Suarez claiming the man of the match award. লাইভে And there আসলাম is very শান্তির little room জন্য, for মাহিম argument. ভাই কি শুরু করলা কান্না। So there we have it, Jim. কি A হয়েছে কি game হয়েছে? ফ্লুইড seemingly ফরমেশনটা destined দিয়ে for খেলছি, ডিফেন্স stalemate, but then দিয়ে the গেম ultimate ঢুকি, smash and অটো grab. অ্যাটাক Norway really wanted this. I mean, look at those players now. Some are সেট barely হয়ে able to যায় move. কেন হেল্প। They squeezed every ounce of ওই energy out ফ্লুইড of যদি অন themselves to করেন get this ওটা result. অটো এরকম And হবে, চেষ্টা congratulations করেন to them. ওটা অফ করে দিয়ে খেলার আপাতত, So many পরে thanks to খেলেন, Jim Beglin. That's all we ডিফেন্সের have সমস্যা time হয়ে যাবে for. প্রচুর। Good evening to you. অপোনেন্ট কা গুড 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 অ্যাকাউন্ট। চলো লেটস গো। প্রতিদিন আয়না দেখার বাহানাই দেখি নিজের ধ্বংসমুখ। কি ছিলাম আর কি রহস্য হলো, এত ডিপ্রেশন। চলো কোন ভাই, অনেক আপডেটের পর আমার ডিফেন্স পড়া বাজে হয়ে গেছে, আর টানলে অন্যদিক যাই। তাই নাকি সাকিব ফ্যান্স? ভাই সত্যি কথা বলি যে, আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে চেষ্টা করেন
ম্যানুয়ালি একটু চেষ্টা করেন ডিফেন্স করার। আমি আপডেটের পর যা দেখছি সেটা হচ্ছে ডিফেন্স অনেক ভালো করছে, গোলকিপারের সেভিং অনেক ভালো করছে। টু বি অনেস্ট, আমার হচ্ছে ডিফেন্স অনেক বাজে হয়, সেইভাবে আপডেটের পর ডিফেন্স অনেক 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 ইমপ্রুভ আসছে। মুভ অন বলতে কিছু নেই, আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে কোনোদিন ভুলতে পারবেন না। এই যে আপনি কি আর বলতাম, এগুলো নিয়ে যত ভাববেন তত বেশি খারাপ লাগবে। চেষ্টা করবেন নিজেকে ব্যস্ত রাখার। হ্যাঁ, যে কি বলতাম, যাই হোক, সুয়ারেজের কাস্টম থিং কইরা ফিজিক্যাল এত করো, ব্যালেন্স 80 করো। যেটা আছে সেটা ভালো আছে, হ্যাঁ আমি চেঞ্জ করতে চাই না, এটা দিয়ে খেলি, যদি চেঞ্জ করার দরকার হয়। কাঁদলে অবশ্য তাড়াতাড়ি ঘুমটা সেই হয়, কাঁদার পর ঘুম দেন, কান্না করেন। সবাই মজা নিবে, তাই নিজেকে মজার পাত্র না বানায়, উইকনেস না করে। ওকে, ব্যালেন্স 85 আছে, ফিজিক্যালিটি 80, আর ফিজিক্যালিটি 89 আছে, আর কি দরকার? সাউন্ড কম কেন? আমি তো জোরেই কথা বলছি। স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ খেলি আর গোলকিপার সেভ দেয় না, বুঝি না। স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ খেলি তারপরেও সেভ দিচ্ছে না, আচ্ছা। আচ্ছা, অন্য অন্য দিকে ওরে না খেলায় অন্য জনরে খেলান। টুর্নামেন্ট 8 জন করে খেলতে পারবে দেখলাম, হ্যাঁ সর্বোচ্চ 8 জন, সর্বনিম্ন 4 জন, মানে দুইটাই অপশন আছে, ঠিক আছে। 90 দরকার, দরকার নাই, যেটা আছে ওইটা ভালো খেলছে, ঠিক আছে। পরে পরে যদি ভালো হয়, দরকার হয়, তাহলে আমি চেঞ্জ করব। 3টা ম্যাচ খেলাইছি, 3টা গোল, 1টা অ্যাসিস্ট, কি আর লাগে, কি আর লাগে ভাই। সুয়ারেজ কই থেকে কিনলে ভালো হয়, আপনি কত দিয়ে কিনছেন? আচ্ছা, আমারটা হচ্ছে স্পন্সর, সো আমারটা বাদ, বাট আপনারা যদি চান আপনারা নিজেরা কিনতে, ওয়েবসাইট আছে, ট্রাস্টেড ওয়েবসাইট থেকেও কিনতে পারেন। যদি আমার কাছে সাজেশন চান তাহলে আমি বলবো ট্রাই শপ থেকে নিতে, একটু আগেও বলছি ট্রাই শপ থেকে নেন। যদি ট্রাই শপে কিভাবে কিনতে হয় বা হচ্ছে ওয়েবসাইট কোনটা ওয়েবসাইট, এটা নিয়ে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, মানে কনফিউশন থাকে, দেখবেন আমার রিসেন্ট 2টা, মানে আজকে একটা ভিডিও ছাড়ছি, এই ভিডিও বা তার আগের একটা ভিডিও আছে, ওই ভিডিওতে গেলেই আপনি ওই ট্রেজার লিঙ্কের যে ভিডিও, ওইখানে গেলেই পিন কমেন্টে 2টারই লিঙ্ক দেওয়া আছে, ডেসক্রিপশনেও দেওয়া আছে, সো যাওয়ার পর ওইখান থেকে কিনতে পারেন। ক্যান ইউ গিভ মি সাম গাইডলাইন? আতিকুর রহমান, কিসের গাইডলাইন দিব? গুগল পে পয়েন্ট দেওয়া দিয়ে নিব, নিয়ে গেলে নিয়ে নেন, আমি ওইটার ব্যাপারে কোনো জানি না। কোনো মানুষ নাই, টিকটক থেকে কপি করছিলাম ক্যাপশন। ঝাটকা লাগা। টুর্নামেন্ট খেলবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওভারলোড ট্রাই প্লিজ, ওভারলোড ট্রাই করছি, ভাল লাগেনি। ডিভিশনেই ট্রাই করছি, ডিভিশনে না ফ্রেন্ডলি ট্রাই করছিলাম, সো আমার হয়ে গেছে, বাই টাটা বাই বাই দিয়ে দিছি। রুই কস্তা কই পামু? রুই কস্তা কই পাবেন? রুই কস্তা এখন না, সময় আছে, ওয়েট ওয়েট আমি দেখাই। আপনারা হচ্ছে এই যে ডেইলি গেমে আসবেন, ডেইলি গেমে আসার পরে ঠিক আছে, এখানে দেখবেন এই যে ল্যাপ 1 আছে, তো ডেইলি গেম, এই যে রুই কস্তা একটা আছে, চান্স ডিল, যেটা হচ্ছে ডেইলি গেম বক্স। এইখানে আমাদের থাকবে এটো, দেন হচ্ছে জর্ডান পিকফোর্ড, এই যে এরা আছে, এর মধ্যে আমাদের মেন হচ্ছে স্যামুয়েল এটো। দেন আসছে হচ্ছে চান্স ডিল রুই কস্তার বক্স, এইখানে রুই কস্তা থাকছে, রুই কস্তা, এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের শিপচিং বলছে কেন, হ্যাজার্ডের যে বক্সটা ছিল, হ্যাজার্ড না সরি, রাউলের যে বক্সটা ছিল ওই রকম এই বক্সটা হবে, ঠিক আছে। আরেকটা থাকছে হচ্ছে, ওকে, আরেকটা হচ্ছে এই যে এর আবা মানি মিয়াং, আবা মিয়াং, অবা মিয়াং, অবা, এটা আপনারা ফার্স্ট ল্যাব কমপ্লিট করলেই পাবেন, বাকিগুলো আগের মতনই। ডেলি এভরিডে ঢুকলে কি 5টা নিতে পারবো? 5টা, আচ্ছা ডেইলি গেম,
এভরিডে ঢুকলে কি 5টাই নিতে পারবো? কি 5টাই নিতে পারবো? গিফট কোডের সময় কখন আসবে? আচ্ছা আচ্ছা, আমি সাকিব ফ্যান্স, আপনাদের একটা কথা বলি। আচ্ছা, গিফট কোড, এই গিফট কোডটা কোন বক্সের জন্য বলেন তো, শুনি আমি। ঘুম পাইছে, কি করা উচিত? ঘুম দাও, ঘুম দাও, সকালে তোমার উঠতে হবে, ক্লাস আছে না, ঘুম দাও। না না, ওর চা খাওয়া লাগবে না, ঘুম দাও। 5টা প্লেয়ার, যে 5টা আছে, না না, ওইটা প্রত্যেক ওই ডেইলি গেমে একটা একটা করে চান্স পাবেন, ওই রকম ল্যাব কমপ্লিট করতে হবে। প্রত্যেক দিন তো ডেইলি গেম থাকবে না হ্যাজার্ডের। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। তো চেলসি বি যে বক্সটা, সেই বক্সটা আসবে কালকে, মানে আগামীকাল 14 তারিখে। তো 14 তারিখে যখন ওই বক্সটা ইনক্লুড হবে, তখন আপনার গিফট কোড যা ওইখানে বসাতে পারবেন। তখন আপনার একটা চান্স ডিল পাবেন, ওই চান্স ডিলটা ওই বক্সে মারতে পারবেন। ক্লিয়ার? আমার কথা বুঝছেন? এটাতে গিফট কোডেরটা, হ্যাঁ, ওই গিফট কোডটা চান্স ডিল যেটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে হ্যাজার্ডের বক্সে। সো আগামীকাল আমরা হচ্ছে হ্যাজার্ডের বক্সটা পাবো, পেড বক্স। তো ওইখানে আমরা একটা ফ্রি স্পিন পাবো, এই, বুঝছেন? ফুল ডেইলি লেপ কমপ্লিট করলে দেবে 5টা? না, আমি বলি, এই ডেইলি লেপের ব্যাপারটা আমি বুঝাই। আচ্ছা, মোস্ট ওয়েলকাম। এই যে এখানে দেখছেন, এই এই যে চান্স ডিল ডেইলি গেম বক্স, এখানে কি হয়েছে, এই ল্যাব যদি আমরা 3 কমপ্লিট করি আমরা একটা পাবো। এবার একটা আপনার ভাগ্য নির্ধারণ করবে যে আপনি এর মধ্যে কোন প্লেয়ারটা পাবেন। একটা স্পিন করবেন, যদি সেমোলেটো পান তো গুড, না পাইলে আবার 2 নাম্বার যখন বক্স, সেটা হচ্ছে ল্যাব 7। তার মানে আপনার এই 3 পরে 4 5 6 কমপ্লিট হলে 7 আসবে। 7 যখন কমপ্লিট হবে তখন আরেকটা চান্স ডিল পাবেন, তখন আবার আপনার এই বক্সে মারতে হবে। লাইক আপনার হচ্ছে ধরেন আকাঞ্জির যে বক্সটা ছিল ওই রকম, তারপরে অ্যাডামের বক্স ছিল ওই রকম। তো এইভাবে আপনার এই যে 2টা 3টা 4টা, 1 2 3 4 5, 5টা আছে এই প্লেয়ার। তাহলে এই 5টা প্লেয়ার আছে। আর চান্স ডিলের এখানে কয়টা প্লেয়ার আছে? 5টা প্লেয়ার। এভাবেই আপনার কমপ্লিট করতে হবে, আপনি একটাই পাবেন। এটো কি পেড বক্সে দিছিল নাকি? না না না, লং বল কাউন্টার ফ্লুইড ফরমেশন খেলো, লং বলে ভালোই খেলতেছে। লং বলেতে ফ্লুইড ফরমেশন খেলাইছিলাম তো, না ওভারলোডে খেলাইছিলাম মেবি। টুর্নামেন্ট খেলবেন? খেলবো টুর্নামেন্ট, চলো। এত এটো কেমন? এটা অনেক ভালো। সো গাইস, আপনারা যদি কেউ চান আমার এই সুপার চ্যাট করার জন্য, তো পিন করা কমেন্ট আছে, ওই লিঙ্ক থেকে আপনারা সুপার চ্যাট চাইলেই করতে পারবেন। ঠিক আছে, চলো লেটস গো। আপু আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। সুয়ারেস কেমন? সেরা, আমার কাছে ভালো লাগছে, সত্যি কথা বলতে ভালো লাগছে। টুর্নামেন্ট দেখি, হ্যাঁ টুর্নামেন্ট ক্রিয়েট করছি, ওয়েট করেন। সবার আপু ফ্যান ফলোয়ার কেমন আছেন? আজকে ফার্স্ট কমেন্ট করার পরে আর সময় সময় পাই নাই। আচ্ছা আচ্ছা, সমস্যা নেই ভাইয়া, লাইভ বন্ধ করেন, ফোনে চার্জ নেই তাই না? আমার আইডিতে কি প্লেয়ার দরকার বলবেন। আমি এখন তো রিভিউ দিচ্ছি না, খেলি ওভারলোড ডিফেন্স খালি হয়ে যায় হাই প্রেসিং এর জন্য। ওভারলোড, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লং বলটাকে, আচ্ছা, ওভারলোডের ডিফেন্স খালি হয়ে যাচ্ছে, এইটা আমি তো তখন ফ্রেন্ডলি খেললাম না, 4টা গোল খাইছি ভাই, 4টা গোল খাইছি, ফর্ম ভালো ছিল। আমি জাস্ট মানে, আবার একটা কথা কি, যখন আমরা কোনো নতুন জিনিস এক্সপ্লোর করি বা ওটা মানে আমাদের অ্যাডজাস্ট হইতে তো সময় লাগবে। তবে এইটাই, লিঙ্ক আপের জন্য কি বক্স টু বক্স প্লেয়ার লাগে নাকি? দেখতে হবে ক্রাইটেরিয়া কি দিয়ে আছে। ফ্লুইড ফরমেশনটা বুঝাই দিবেন। ফ্লুইড ফরমেশন যদি আপনি অন করেন, আপনার প্লেয়াররা মুভমেন্ট বুঝবে যে আপনি এখন অ্যাটাকে যদি যান তাহলে ওরা অ্যাটাকে যে হেল্প করবে। আপনি যদি এখন চান যে মনে করেন অপোনেন্ট অ্যাটাকে আসছে, তখন ওই অটো চলে আসবে নিচে, ডিফেন্স করবে। এটা হচ্ছে ফ্লুইডের কাজ, অটো করবে, অটো মানে মনে করেন আপনি কি করেন, গেম খেলার সময় একটা গোল দিয়ে লিডে থাকেন,
আপনার হচ্ছে আলাদাভাবে যাওয়া লাগে, যাওয়ার পরে ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করতে হয় প্লেয়ার। ডিফেন্স মনে করেন 5টা করলেন 6টা করলেন, এভাবে করেন না ডিফেন্স, ওইটা ওই ফ্লুইড যদি অন করে দেন তাহলে ডিফেন্স ওরা ম্যানুয়ালি ওরা করবে। এই আর কিছু না। ওকে, আমি পার্টিসিপেট করলাম না কারণ আমি খেলা দেখব। আর পার্টিসিপেট 4জনই থাক, থার্ড প্লেসের দরকার নেই, তাড়াতাড়ি খেলা শেষ হোক। অ্যান্ড ভয়েস যেহেতু দিব না, নাই দি নাকি? যে ওভারলেটের জন্য এমন অবস্থা হয়েছে আপনার, আমি তো তখনই বলছিলাম। হ্যাঁ, বলছিলেন তো। ক্যাম্পেইন কমপ্লিট করে দিতে পারবেন? ক্যাম্পেইন? আচ্ছা, ক্যাম্পেইন কিসের ক্যাম্পেইন বুঝিনি। থ্যাংক ইউ আপু, মোস্ট ওয়েলকাম। যারা চিন্তা দেন ভয়েস, আমি বলি, যদি আমি দেখি কোনো ধরনের গালি, কোনো ধরনের বিহেভ খারাপ হচ্ছে, ভয়েসে আমি লাইভে আছি যেহেতু, যদি ওইরকম হয় তাইলে আমি টুর্নামেন্ট অফ করে দিব, ঠিক আছে? সুয়ারেজ রে 10 আউট অফ কত দিবা? ওকে, কিছু প্লেয়ার আছে কি প্রথম উইকে খুবই ভালো খেলে, আবার কিছু প্লেয়ার আছে পরের উইকে অনেক ভালো খেলে। তো প্রথম উইকে সুয়ারেজ ভালো খেলছে, এখন আমি যদি এখনকার অনুযায়ী ফিডব্যাক দিই একটা, তাহলে আমি ওরে 8.5 দিব। আমি ওরে নিয়ে 3টা ম্যাচ খেলছি, 3টাতে ভালো পারফরমেন্স পাইছি, অনেক ভালো খেলছে, বল সুন্দর, ফিনিশিং সুন্দর, অনেক স্মুথ। ওরে নিয়ে খেলা লাগছে, ভারী লাগেনি, সবচেয়ে বড় ব্যাপার। অডিও অফ থাক, ঠিক আছে? তাহলে 6 মিনিট থাক, এক্সট্রা টাইম। এক্সট্রা টাইম দরকার নেই, থাক। আচ্ছা, যদি এক্সট্রা টাইম না হয় তখন কি করতাম? এক্সট্রা টাইম দিই, সাবস্টিটিউট 6 দিই। রিজিয়ন চেঞ্জ করার কিছু তো দিল না কোনামি, না দেয় নাই, কি করার, দেবেনি। সুয়ারেজ লিভারপুলের ভার্সন ইজ হেভি। না, লিভারপুলের ভালোই তো, অনেক স্মুথই তো ছিল দেখছি। আচ্ছা, ক্যাম্পেইনে যেগুলো ওই যে ফিল আপ হচ্ছে, মিশন কমপ্লিট করা লাগছে, ওইটার কথা বলছেন? ওইটাই ক্যাম্পেইন। ও ভাই, মশা। চলো, ইয়েস, হ্যাঁ ওইটাই বুঝতে পারছি। না, বুঝেন, আমি আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমার আজকে প্রচুর ঘুম পাইছে। ঘুম পাইছে বলতে, আমি অনেক আগে লাইভে আসতে চাইছিলাম, বাট আমার হচ্ছে ওপেন চ্যালেঞ্জ, আমি কোনো চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ নিয়ে খেলি না ভাইয়া, খেলতে পারি না, কিসের চ্যালেঞ্জ নিব? ওকে। আর হচ্ছে যারা যারা টুর্নামেন্ট খেলতে চান চলে আসেন। আর হলো দিয়ে এই ক্যাম্পেইনের কথা আসলে আমি ওইভাবে বোঝার চেষ্টা করিনি, আসলে ভাবার চেষ্টা করিনি ব্রেন দিয়ে অত। এ হইতেই পারে, আর সব কিছুই তো সবাই জানে না, মনে করে না। একটু মাথায় চাপ দিলে বার হয়ে যায়। ইয়ে কমেন্ট করছে, ফুটবল কমেন্ট করছে না। চলো, দেখা যাক কার সাথে কার ম্যাচ পড়ছে। আমি তো এটা চেঞ্জও করতে পারবো, আমি চাইলে এর সাথে এরা দিতে পারবো, ওনার সাথে এটা, বাট র্যান্ডমলি যেটা আসছে সেটাই থাক। চলো চলো চলো, ওকে, start the tournament with this combination. This combination cannot be changed at a later point. Okay,
আচ্ছা অরিন্দম ভাইয়া, সিলেক্ট match to control and watch. When selecting control and watch, you must provide approval so that play can proceed from the match room or a match. If you leave, only the participant can decide when play proceed. Okay. চলো লেটস গো গাইস, টুর্নামেন্ট দেখি। অরিন্দম ভাইয়াকে টাইম আউট দিছে কেন কেন কেন? কি করছে জিয়াদ? টাইম আউট দিও না অরিন্দম ভাইকে, কেন টাইম আউট দিলা? আমি পেস অ্যাম্বাসেডর। ও মেসি, গুড। চলো মশা আজকে প্রচুর ঝামেলা করছে। আচ্ছা চলো ম্যাচ দেখি। আজকে আমি এতই পিছায় আছি কেমনে, অনেক পিছায়। কি করব, মানা করলে শোনে না। আচ্ছা বুঝতে পারছি আপু, আপনার এখানে ঢুকছি কিন্তু আমাকে দেখাচ্ছে না। ওয়েট করতে হবে ম্যাচ শেষ হলে আপনাদের ম্যাচ, মানে আমি একটা ম্যাচ দেখবো তখন আরেকটা ম্যাচ চলবে না। আরে শাহরিয়ার অফিসিয়াল ভাইয়া সেই সেই কার্ড দিছে এটার, মানে কোন আমি মাঝে মাঝে ফ্রিতে এমন এমন কার্ড দিয়ে দেয়। অ্যাম্বাসিডর মেসি কার্ড, আমি সত্যি কথা বলতে মেসি ফ্যান হলেও নিব না। Here comes the ultimate white knuckle ride on the emotional roller coaster. So all aboard. বললাম তো ভাইয়া, সাকিব ভাইয়া বুঝছেন না আমার কথা। Rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. চলো খেলা শুরু হয়ে গেছে, আমরা খেলা দেখি। Jim, which player is best equipped for this game? Trent Alexander-Arnold is one of the more productive players around, despite being a defender. When you look at his stats and see his contributions, you can realise how key a player he really is. And I suppose in many ways আমি তো বললাম মেসি ফ্যান, কিন্তু আমি মেসির অ্যাম্বাসিডরের প্যাক নিব না ভাই, কোনো দরকার নেই। He'll certainly be leaving his mark on this game. A header! Argentina! এটা ঠিক যে টুর্নামেন্টের যে অপশনটা দিছে মানে ভালো, ঠিক আছে, ভালো লাগছে। খাবা খাবা? So a breakthrough already. Trossard getting forward. He has found the way. বলেন কে জিতবে, আর্জেন্টিনা আর বাংলাদেশ? Dangerous area. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Well, there is concern on the faces of the players standing around him here. Alexander-Arnold is eyeing up his options in the middle. কি ভাইয়া, লিওন ভাইয়া বুঝিনি That this will be played into the penalty টুর্নামেন্ট area. হোস্ট করবো, খালি কোশ্চেন করলেন না, বললেন কোনটা? He went for the corner. একটা নিজের দেশ, আরেকটা আমার টিম, কি করা উচিত বলেন? Truthfully, it was পানি hard দাও to তো। see any better outcome there. Well, that pass isn't the best. And that has been knocked clear. And they've been given a corner. Bangladesh with the corner.
there first. কমেন্টারি করব। Neymar Wait. is there to clear. কোশ্চেন হোস্ট করবেন তাই বলা। Argentina are looking to go forward now. এই ম্যাচটা আমি যদি পার্টিসিপেট করি আমি তাহলে খেলা দেখাতে পারবো না, মানে আরেকটা টিমে যে খেলা হবে সেটা আমরা দেখতে পারবো না। এই জন্য একটু হোস্ট করছি, দেখি। Corner number 2 then. আইডি সেল দিতে না পারলে কথা বলেন কারোর সাথে যারা হচ্ছে আইডি বাই সেল করে। Oh, good effort. হ্যাঁ, রিপ্লাই প্লিজ মাশরাফ। আচ্ছা নুসু আপু নেক্সট আরেকটা দিও প্লিজ, আমি খেলবো। Bangladesh have their third কালেকটিভ corner. স্ট্রেংথ ভালো, ঠিক আছে, বাট That has earned a পার্টিসিপেট reprieve. করেন না, Struck হোস্টেই first মজা time. বেশি। No, not quite. Well, that always একটাই, looked a একদিনে little একটাই ambitious টুর্নামেন্ট। for me, but still, এরপরে at least he had টুর্নামেন্ট the খেলবো না, confidence to take it on. হয় হচ্ছে টুর্নামেন্ট দিলে এবার আমি নিজে খেলবো, পার্টিসিপেট করতে হবে, নাহলে আমি না খেললে বসে Oh, থেকে that's a key interception. কতক্ষণ কথা বলা যায়। Played into space. That is ended up in no man's land. এরপরে আরেকটা ম্যাচ হবে, তারপরে আরেকটা ম্যাচ হবে, মানে এখনো 2টা ম্যাচ বাকি। টুর্নামেন্ট কি স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ করা যায়? আমি কি এখান থেকে বার হতে পারবো? Well, he certainly wasn't in the If mood to take a any user risks. stop watching and leaves, it is not possible was that okay, আমি যদি লিভ নিয়ে নিই তাইলে কিন্তু আমি আর That's put paid to the এগেইন danger. আসতে পারবো না। Another So chance from a corner. আই থিঙ্ক আমি যখন স্মার্ট সেটিং করলাম, স্মার্ট অ্যাসিস্টের কোনো অপশন ছিল না। And ক্যামেরা it's অ্যাঙ্গেল hoisted চেঞ্জ করব, clear. And this is লাইভ one ব্রডকাস্ট দিই Oh, the ball's run loose here. নাকি? Alexander-Arnold clears. Ronaldinho is flagged offside. কি দিব? Argentina are very well equipped down the flanks. It is a tried and tested formula. Well, Peter, that can cause real problems if they're allowed to run riot in those positions, whether through direct running or from deliveries রিঅ্যাকশন towards the ভাই, box. আমার কাছে It can মনে work. হয় স্মার্ট অ্যাসিস্ট আরো অ্যাডভান্টেজের five থেকে corners now. ডিসঅ্যাডভান্টেজ বেশি দেয়। How অ্যাডভান্টেজের simple কি is আছে there, and স্মার্ট he can অ্যাসিস্টে? get আমি that এটাই clear. ভাবি, স্মার্ট অ্যাসিস্টের দিয়ে যদি খেলাই হয় আমার কাছে, আমার ওপিনিয়ন Argentina এরকম have যে the chance to go the other way. স্মার্ট অ্যাসিস্ট মানে তো আপনার নিজের কন্ট্রোলে থাকছে না। ফুটবল খেলছেন যখন, একটা নিজের কন্ট্রোলে যদি না He's on থাকে, it. Can he get একজন away? এআই তার মতো শট নিচ্ছে, কিভাবে বল দিচ্ছে, আপনি লফটেড দিতে চান না, লফটেড দিয়ে দিছে, সো ব্যাপারটা কেমন না, অ্যাডভান্টেজ লাগে না সেগুলো আমার কাছে। বাই দ্য ওয়ে আপু, টুর্নামেন্টে আরেক ম্যাচে রানিং চলতেছে, ম্যাচও রানিং চলতেছে, মানে আপনারা খেলছেন, আপনি খেলছেন, Defending নিজে of খেলে the লাভ কি, desperate এসে খেলবে, variety. সেটাই। Messi finding it. And গাইস, there's the যারা shot. যারা সাপোর্ট করতে চান Deftly away. পিন করা কমেন্টে সাপোর্ট করতে পারেন। And now আপু a sudden একটা chance আইডি to counter. কাস্টমার ম্যানেজ Oh, করে that's দেন। fabulous. আমি আইডি বাইসেল করি না ভাই, That's এই just জন্য playing আমি it এগুলা safe ব্যাপারে and নাই। simple. ই ফুটবলে ব্রো only too ইনবক্সে happy to মেসেজ take দেন that back. দেখি। And here's Neymar. And the whistle goes for half-time. Nusu big fan. Is a passing accurately difference বেশি হেল্প করে আমার। Bangladesh currently behind পাসিং by 1 অ্যাকুরেটলি goal to nil ডিফেন্সে at the break. বেশি হেল্প করে। Well, let's Sure, not we'll beat do about that. the bush, Peter. It's been Yeah, fairly yeah. flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have এটা got to be asked, একটা and অপোনেন্ট, the answers এটা need to be আর্জেন্টিনা, found in এটা a hurry. ব্রাজিলের স্কোয়াড। চলো So লেটস that's it গো। for the first half, সুমাইয়া, and everyone takes a well-earned rest. what's the name? জাহিন কেল খেলা ইমপ্রুভ। Substitution for Argentina. আমি তো একটা একটা ম্যাচ শুরু করছি, আরেকটা কন্টিনিউ কেমনে হয়? 20. So we're on the way for the second half. Come in on
Bangladesh can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if It's they could. no fair, Jalim. And he's really put himself Okay. on the line here. The corner count is rising. সার্ভার চেঞ্জ 6. করবেন কিভাবে? আমি বল ইন গেমে চেঞ্জ করার কোনো অপশন দেয় নাই, আপনারা চাইলে মানে ওয়েবসাইট থেকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন, মাই কোনামি থেকেও এখানে চেঞ্জ করার অপশন অনেক আগে দিছে, বাট এখন কিছু চেঞ্জ করেন না। আই থিঙ্ক 2 দিন পরে হইলেও রিজন চেঞ্জ করার অপশনটা দিবে, কোনামি দিবে, অপশন এবার দেয় নাই তো দিবে, তো একটু ওয়েট করেন। Pacho. ও তামিম ভাইয়া, জি ভাইয়া And বলেন। here's Trossard. মাই কোনামি থেকে চেঞ্জ করে লাভ নাই, গেমে ভিতরে হবে না, সেটা তো জানি মাই কোনামি থেকে হবে, সেটাই আমি বলছি যে যখন অপশন দিবে তখন দুইটা একসাথে চেঞ্জ করে নেওয়া ভালো, এখন কোনো দরকার নাই। ইন গেম দিবে চেঞ্জ করার, আমার তো মনে হয় দিবে, 2 দিন পর হলেও আপডেট মেইনটেইন চলবে তখন দিবে, And he's been shifted off. তাই বলে রিজন চেঞ্জ করার অপশন দিবে না, কখনো এরকম হইতেই পারে Plenty না। of zest in getting to the ball, but couldn't quite কোনোভাবে sort কি it ফ্যান out. আপডাউন হচ্ছে? 4 জন আপনার টুর্নামেন্টে, কিন্তু আমার আইডি দেখি নাই, বললাম তো ভাইয়া এখন মাত্র 2টা ম্যাচ চলছে, এই ম্যাচ শুরু শেষ হলে তারপর ওই ম্যাচ কন্টিনিউ করব। Time then for the Sabar first karo. substitution of the game. Two fresh Apni- faces and both in the front line. It's a bold move. The manager's made his intentions pretty clear. He's going for this. Number 22. He's ইন found a way রিয়েল লাইফ past. ফুটবল খেলেন? না না, Aguero. কোন সার্ভার ভালো? Oh, it's come আই loose. মিন In বিজিএম। he goes again. আমি একটা কথা বলি, আজাইরা কি জানো না, আজাইরা বয় আরাফাত This is Aguero. Plenty of নিজের appeals, but the referee সার্ভার is নিয়ে out. ট্রাই করবেন, যদি অ্যান্ড্রয়েড হয় তাহলে নিজের রিজনটা বাংলাদেশি করে নেন, Actually, কারণ আমাদের নিজস্ব কোনো কিন্তু সার্ভার নাই, আর আমরা যদি বাংলাদেশে কিন্তু অনেকেই ফুটবল খেলে, তো যারা অ্যান্ড্রয়েড ইউজার, আইওএসে বাংলাদেশে কোনো অপশান নাই বিধায় তাদের মনে করেন রিজন চেঞ্জ করে নিতে হয়, অন্য রিজন নিতে হয়, বাট যাদের অ্যান্ড্রয়েড তারাও কিন্তু অনেকে জাপান, তুর্কি কিছু গিফট কয়েনের এইগুলোর জন্য নেয়। What are you thinking? তো এই জন্য কি হচ্ছে, আমাদের নিজস্ব একটা সার্ভার তৈরি হচ্ছে না। তা আমার কাছে যদি সাজেস্ট করেন, আমি ভাই ডাইরেক্ট বলবো অ্যান্ড্রয়েড ইউজার হইলে আপনি বিডি সার্ভার নিয়ে নেন, ঠিক আছে? ওই 2-1টা প্লেয়ার ফ্রি তো আপনাকে এমনিতেও কোনো না কোনো সময় দেয়, And better. তো ওইগুলোর জন্য বা কয়েনের জন্য, কয়েন তো বাংলাদেশেও দিচ্ছে। the ball through to him was just আমার কাছে মনে হয় এই যে নেট ইস্যু, এই সমস্যা বাংলাদেশে, তো যখন আমাদের নিজস্ব ওয়েটিং ফর কনফার্মেশন ফ্রম দ্য অপোনেন্ট কি লিভ নিয়ে নিছে? কি হচ্ছে বুঝিনি। তো আমরা এই যে নিজেরা নিনা বিধায় এই নেট ইস্যু হয়, এই হয় ওই হয়, নিজস্ব সার্ভার হলে আর এই সমস্যাটা হইতো না। সাব করতেছে, এটা লিভ দেখাইছে, আমি তো বুঝি নাই। Coaches are signalling changes here. Both বুঝছি, at the নেইমার same বলে time. আর্জেন্টিনায় খেলে। Argentina are now Ayon luxuriating Malik. in a 2-goal lead. Well, নতুন now's the নেইমার time জন্ম you can হয়েছে নাকি afford to be আর্জেন্টিনায়? He's been side down. Is that a penalty? The referee's decided that he was found মোটামুটি outside the box, and it is 80 just a প্লাস free প্লেয়ার kick. দেখি ওরা Referee's come তীরের over. মতো It's প্রেস a করেই red ফেলে। card. Well, there may be আচ্ছা, some scope for debate over the সেমিফাইনাল seriousness of the 2 offence, কে but খেলছে? none over its repercussions. সেমিফাইনাল 2 We'll এখনো have তো to খেলা see আই out the থিঙ্ক rest শুরু of the হয় নাই। game with 10 men. গ্রিন জার্সি Well, টিমটা talk about এসে being ইউজার caught মেবি, between a rock and a গ্রিন hard জার্সি place. বলতে I don't think বাংলাদেশে he had যেটা much choice there, although he's paid for it. আইফোন Not হইলে much তো doubt about অটো who's gonna ইন্ডিয়া take this one. দিবে কোনামি। And Neuer pulls off a sensational save. Well, the corners keep on coming. This is their 8th of the game now. আইওএস আপনার, আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে এখনো আমরা ইন গেমে রিজিয়ন চেঞ্জ করার অপশান পাই নাই। ইন গেমে অপশান যদি দেয়, তখন যদি দেখেন বাংলাদেশের কোনো রিজিয়ন দেয় নাই, তাহলে আমরা পার্শ্ববর্তী আমাদের দেশ যেটা আছে ইন্ডিয়া, সেটা নিতে পারেন, তাহলে আপনার গেম প্লেটা স্মুথ খেলা যাবে। এখন আপনার আশেপাশের রিজিয়নের জন্য, এই জন্য বললাম, আর কোনো রিজন না। হ্যাঁ, আর গেম প্লে যদি একটু ভালো চান
তাহলে ইন্ডিয়া নিয়ে নিন, সবাইকে না, iOS এর জন্য শুধুমাত্র বলছি। এমএলকে মার্ডার কোন 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 তাই সেমি টু শেষ। আচ্ছা আচ্ছা, আমি জানি না, আমি গেমের মধ্যে আছি, আমি জানি না। রেড কার্ড এইটা Martinez absolutely focused then on the defensive side of his game. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. কারেন্ট না গেলে আমি আজকে আসি, অনেকক্ষণই আসি। And the pass is intercepted, and it's Lopez. টুর্নামেন্ট যেহেতু হচ্ছে, Bit of an appeal, but nothing doing. লাইভে 8 জন করে টুর্নামেন্ট দেওয়া যাবে। Ball, good take. ট্যুরের প্রাইস কি আপু? It's a foul, and the whistle's ট্যুরের gone. প্রাইস লাইভে খেলতে পারছে। বিডি জার্সি এসে আচ্ছা মনে হচ্ছে হইতে পারে, এখন কি করার, যদি কেউ খেলে কিছু তো বলার নাই। আমার তো iOS, আমি কোন সার্ভার দিব? আপনি আমার কথা বুঝেন নাই হয়তো বা। আপনি তো এখন মাই ইকোনমিতে যায় সার্ভার চেঞ্জ করতে পারবেন, ঠিক আছে, কিন্তু সেটা তো আপনার ইন গেমে চেঞ্জ হবে না, মানে গেম অন করার সময় রিজেন আপনি চেঞ্জ করবেন না আগেরটাই রাখবেন, এরকম একটা অপশান থাকে প্রত্যেকটা আপডেট 1 বছর পর পর। তো এইবারের আপডেটে কিন্তু সেটা আসেনি, সেজন্য বললাম ওয়েট করেন আসুক। যদি দেখেন যে আপনার আসে নাই, মানে রিজিয়ন চেঞ্জের আপডেট এরকম কোনো কিছু দিচ্ছে না, বা দিছে কিন্তু বাংলাদেশ সার্ভার নাই, রিজিয়ন নাই, তাইলে ইন্ডিয়া নিয়ে লাইভ বন্ধ করেন, ঘুমাবো করে ঘুমান। আচ্ছা আচ্ছা, টেনশন করতে হবে না ভাইয়া। He's got away. That is good pressure, just hounded him off it. That has not gone well. আইডি দিছিলাম তুর্কি, দেন চেঞ্জ হয়নি। এবার তো রিজন চেঞ্জ এখন অপশন দেয় নাই। আরেকটা টুর্নামেন্ট খেলবেন? না না, আরেকটা টুর্নামেন্ট দিব না, আমি নিজে খেলবো। গেম বিডি জার্সি আইছে। গেমকে খেলতেছে কেমন জানি ল্যাগ ল্যাগ টাইপের, যারা খেলছে না তাদের নেটওয়ার্ক ইস্যু হইতে পারে, বুঝছেন, এই জন্যে। বাইরে দুইটাই হচ্ছে লাল লাল করে পাইছে। 5-4-1 ফরমেশন ওভারলোডে অনেক ডেঞ্জারাস, কারণ আছে ওভারলোডে ডিফেন্স হয়ে যাচ্ছে ফাঁকা। তো ওভারলোডে যদি আপনি 5-এ খেলান, 5 আবার 4, ক্যান ইউ ইমাজিন ডিফেন্স কি হইতে পারে? তো তখন ওইটা অ্যাটাকেও চলে যাচ্ছে, আবার ডিফেন্সও ভালো কাজ করছে, এই জন্য বুঝছেন। গডসিং এর ফরমেশনটা লং বল। আপনি কেমনে জানেন আমি ছিলাম? তো আমাদের এখানে উইন হয়েছে হচ্ছে আর্জেন্টিনা। দেখি আমরা পরবর্তী ম্যাচ ওইদিকে হচ্ছিল। চার বাই 1 নেক্সট, ভালো খেলা হয়েছে ওইদিকে। হোয়াট দ্য হেল, অপোনেন্ট আসে না কেন? কি হইলো? ব্যাক করছি, ক্লোজ তো তাও ভালো, কাহিনী কত দেখবো মোর খোদা। এ ভাই আসে না কেন? বার হয়ে গেছে মনে হয়, ফাইনাল হয়ে গেছে মেবি। ফাইনাল কেমনে হলো? একটা ম্যাচ শেষ হলো মাত্র, ফাইনাল আসবে না?
ব্যাক করছে কি লাই? আমি আছি তো আপনার কোডে, কিন্তু 4 জনে আমার আইডি দেখছে না, দেখাচ্ছে না। 4 জনে আমার মানে আরে টুর্নামেন্ট প্রথম আমি এটা অন করছি, আমি জানিই না এটার ব্যাপারে ভালো করে। ঘুমানোর ইফেক্ট না, ঘুমানোর ইফেক্ট হলে আমি নিজেই চলে যেতাম। সংক্ষেপে বুঝায় বলবেন। আরে ওটাই জন্যই তো এই খেলা হচ্ছে এখন আপাতত। আমি দ্য মনস্টার 556 আমি আসছি, এখানে বসে আছি। তাহলে কি সমস্যা? আপনাদের ওইখানে কি লেখা দিচ্ছে? ওকে, চলে আসছে। তাইলে এখানে ব্যাক কোথায় অপশন? কেন এই যে চলে আসছেন, রেডি দেন, রেডি রেডি। চলো লেটস গো, স্টার্ট ফাইনাল রাউন্ড। এটা মেবি গ্লিচ করছে, নাইলে অপোনেন্টে আবার ঢোকার লাগবে। টেম্পোরারি ক্লোজ করে ফেলছিলেন। না না, আমি কিছু টেম্পোরারি কিছু করি নাই, আমার জন্য কোনো কিছু হয় নাই। সেটিং কি সব ঠিকঠাক? চলো আমরা এখন ফাইনাল ম্যাচ দেখি। আমি নাই কেন? আপু, যে জিতছে সে আসছে। ফাহমিদ একজন আর দ্য মনস্টার একজন। ইনফোতে ক্লিক কইরে দেখেন কি হয়েছে। আচ্ছা, হুম, আরেকটা টুর্নামেন্ট না ভাইয়া, এখন আপাতত না, কালকে আবার খেলবো, ঠিক আছে? কালকে টুর্নামেন্ট আরেকটা খেলবো নি, সমস্যা নাই। চলেন এবার কমেন্টারি করি। গাইস, কেপটাম করেন না, লাইক করেন, লাইক। আবার বাংলাদেশ ভার্সেস আর্জেন্টিনা। সোরেজ, জোলা, গুলিট, Kvaratskhelia, Luther Mathias, Vieira, Thuram, Gareth Bale, Maldini, बुफोन। क्या बात है, क्या बात है भाई, स्क्वाड की माशाल्लाह। चलो আপনার গেমের আইডি দিয়ে নেট করব নি। আচ্ছা, এটার পরে কি করব? এটার পরে ডিভিশন খেলবো, ডিভিশন। সুয়ারেজের পারফরমেন্স কেমন? 3টা ম্যাচ খেলাইছি, ওর কাছ থেকে যদি বলেন কেমন পারফরমেন্স পাইছে, আমার কাছে অনেক জোস লাগছে। সুয়ারেজের প্যাকটা কিভাবে পেলো? সুয়ারেজের প্যাক তো না, ওইটা কিনে নিতে হবে। Football glitterati, and you wonder what its protagonists have up their sleeves. It feels like the only game. It's all about the here and the now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Both teams, Jim, চলো playing the ultimate prize here. এখন আমরা কমেন্টারি করি। Focus and আর্নল্ড, determination in all of those eyes. লিওনেল Yes, মেসি, Peter. I've been a winning finalist and I've been a losing finalist, and I don't need to tell anyone what I preferred. Winning will help fans remember you for a long, long time. So I sincerely wish both teams বাংলাদেশ well মেসি, and hope that all the মেসি, players can give a good account of themselves. পাউলো And মালদিনি, you've heard it before, may the best team do it. Things already rolling. লিওন। Look, we can only আজকে hope নুসু for a আপুর final মতো that will be টিম নাই বলে free-flowing and আফসোস, বেশ end-to-end সুয়ারেজ, and highly স্নাইডার, entertaining. But fear of সেগুলোতে defeat can খালি often সব। dominate তাই না? emotions. So স্নাইডার don't be আপনার স্কোয়াডে surprised দেখলাম, if আপনার it যে gets স্কোয়াড nervy and কি যে tense. বলেন, হ্যাঁ মানে মজা নেন তাই না? গরিব অ্যাকাউন্ট, তাই জন্য মজা নিচ্ছেন। And he could have done himself a massive favour by বুঝি just বুঝি। lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now, can they get him away? Neuer comes out and deals with it. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. We always look the favourite there.
That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And they've got rid. সে আমার পড়তে হবে। The pressing's intense, and it's paid off. আল্লাহ হাফেজ। Some intricate passing, looking to progress the ball. ওরে 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 গোল, নাইস গোল। Could this be it? The celebrations say it might well be. The movement so precise, the finish sumptuous. আপু Well, it's an example of কেমন শরীর counter-attacking ভালো at নাই? its finest. আপু আসলে Real কেমন? cut and thrust. শরীর ভালো নাই। শরীর আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছে ভাইয়া So we এখন। have the first goal. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling কে they'll be জিততে wanting পারে? another as soon as possible. বাংলাদেশ ভালো There were খেলছে। better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. বাংলাদেশ জিতবে আই থিংক। Looking for the run. Good ball. Good. Tries a shot. ওরে এত সুন্দর And if you have সুযোগ just joined মিস us, গেল। still just one ভালো goal চান্স between them. ক্রিয়েট করছিল। 1-0 the score. গ্যারেথ বেল, ওকে, আর্নল্ড, Threads one in. মেসি, মেসি টু মেসি, নাইস, ব্লিজ মারবে, ব্লিজ। ওরে কি পাস ছিল এটা, খুবই বাজে পাস হয়েছে, মানে তার হাতে কিছু নাই, মাঝে মাঝে বাস। আল্লাহ, Looking for টাকা options for এটাই movement. ভাবছিলাম এবার মারলেই Suarez গোল। receives it in a good ওরে position here. লাখ খারাপ, লাখ খারাপ ভাই, আমি Oh, ভাবছি it কাল just দিবে। needed a better touch, সুয়ারেজ যদি and you কাল could দিত না see গোল his হয়ে যেত, ওখানে annoyance. পাস দেওয়া লাগতো না, What a কারণ dagger যাবি that আসা তো was. ইন্টারসেপশন Just করে when নিবে we ওইখানে, were বুঝে hoping যায়। he'd turn up the heat. Well, the referee's pulled play back and has booked him for the তাই তো original মনে হচ্ছে offence. আপনাদের দুজনকে। চলো, Distributed tidily. Now it's আর্জেন্টিনা Messi. কামব্যাক দিবে আই থিংক, ভালো খেলছে, বাট Ball's got out of ফিনিশিং এ play. যা একটু কেমন জানি হচ্ছে। আমার রিপ্লাই দেন, আরেকটা Now তো it's আইডি Messi. দিলে খেলবো প্লিজ। আমি তো বললাম আজকে আর টুর্নামেন্ট দিব না, দেখেন আমি বসে আছি কখন থেকে। আপু Well, আর কি see, খেলা saw that coming. দিবেন great আজকে? positioning. So খেলা good দিবেন from him. আজকে, আর টুর্নামেন্ট দিব না, এমনি And খেলবো। we have নসুদ বিগ ফ্যান, breezed কমেন্ট through the করতেছে। first half of the final. There's no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps, the উন্মাদ, only things lacking. উন্মাদ, what the name? So 45 minutes up. Need What to are you thinking of the substitute, final to man. this point, Jim? Well, Peter, I think their lead আয়ু owes a কমে lot গেছে, to a চেঞ্জ well-thought-out করলো game না, plan. করতে Now করতে they করতে। just have to stop their opponents building up any kind ব্লিচ of খেল না, momentum early in the second half. সে আপু প্রমোশন দিলে। Half time then, just Promotion. 45 minutes between us Luis and the Suarez climax of it played all. pretty good. You did not Bangladesh feel like have to played play. well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. Substitution for Argentina. Number 11. ডিভিশন পুশ দেন আমার গেম, আপনার গেম প্লে দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা শেষ হোক, খেলবো। ডু ইউ ওয়াচ এনিমি আপ ইরেন ইয়াগার, অ্যাটাক অন টাইটান, Bangladesh দ্য definitely হিরো? want to carry on in a similar manner, although I would What should I exercise do? some caution, In Peter. I You did wanna not leave yourself find open any in opponent the early during the minutes division trying match. to I pull waited this for off. while one match. Number 17. এটা আই থিঙ্ক আপনার ওই সার্ভারের জন্যই সমস্যা হচ্ছে, ম্যাচ মেকিং এ প্লেয়ার পাওয়া যায় না, এই একটা And he's সমস্যা there to get সার্ভারের it জন্য। away, Number 20. and that's gone loose. এবার গোল পাবে। ও রে ও রে ও রে ভাই, বিশ্বাস করেন আর্জেন্টিনার লাক অনেক খারাপ, আর্জেন্টিনার লাক অনেক খারাপ। যে সুন্দর Sharp little ball here. মিস। Neuer কে plays সিদা, কি cut. অবস্থা, কেমন আছেন? প্রমোশনে থ্যাংক ইউ, মডারেটর বানাইলেন। Once more, he proves rigid and robust. আপনি প্লিজ Just a talking to, I আরেকটা think. খেলবে। Yes, it আমি তো is. বললাম ভাইয়া, Well, the sense of occasion's লাক clearly না, got to him. টিম He খারাপ needs some আর্জেন্টিনা। calm and composure from here. না, সুন্দর চান্স ক্রিয়েট করছে, তারপরেও টিম দিয়ে সবসময় কি আর জাজ করা উচিত? মার্বেল ডুমসের ট্রেলে দেখছেন, And it's ট্রেলার Kukçu. And he's had it nicked ডুমসের away. ট্রেলারে তো অর্ধেক জিনিসই বলে Kukçu দিছে। really needed to concentrate on স্পয়লার protecting দিয়ে the দিলে ball. তো আর Then again, ট্রেলারের he মধ্যে was being very closely marshalled. ওই কথাটা থাকে না। Kvaratskhelia. গোল Played খাবে out আই to the থিঙ্ক। left flank. Oh, good read. That was well played, এই well হ্যাঁ, stopped. স্ট্যামিনা কমে গেছে। Gullit. বুলেট লং So, পাস। Jim, what are you thinking?
Well, Peter, if they're attempting to see Nice, out the game with nice. such a narrow Oh advantage, রে, there's Rio room for trouble. Ferdinand. I just think they're sending Okay, out the wrong chance, message. last chance. This could আরে backfire. ভাই, Great, can he finish? তারপরেও মিস ভাই, And কি that's what you রে? call inspired goalkeeping. Yeah, he was well হ্যাঁ, অনেক placed to স্কিলফুল deal with প্লেয়ার that. আছে, অনেক ভালো খেলে। জাতান, বুলেট, ওয়েন, অরল্যান্ড, বুলেট, ব্লিচ কালার, দেল পিয়ারো সেভগুলো আছে। সুয়ারেজ কি নেওয়া দরকার? আমি বলি আপনার কাছে সিএফ অনেক ভালো ভালো আছে, হ্যাঁ, ফরল্যান্ড আছে, ওয়েন আছে, বুলেট হেডার হচ্ছে, জাতান আছে। এখন কথা হচ্ছে সুয়ারেজ বক্স ইন দ্য বক্স। আপনার যদি এই প্লেয়ারের স্টাইলের যদি প্লেয়ার না ভালো লাগে তাহলে নিয়েন না, কোনো বাধ্যতা বা নিতেই হবে এরকম কোনো কিছু নাই ফাইন ভাইয়া, We have বুঝছেন? our very first আপনার corner. যদি মনে হয় যে আমি খেলায় দেখবো তাহলে নিয়ে নিতে পারেন, আর যদি মনে হয় যে না আমি প্লে স্টাইল খেলাই না আমি তাহলে নিবো না, তো ইগনোর, কোনো Not a সমস্যা bad try by আর any এই means. কিছুদিন পরে এটোর Well, কার্ড he's দিবে, clearly এটোর কার্ড treated নিয়ে খেলায় himself here. He সমস্যা knew কি? that was a great opportunity. আমার পরশুদিন এক্সাম আছে, উইশ মি লাক। And here's Owen. বেস্ট অফ লাক, ভালো করে That's এক্সাম good দিন। defending. He বেশি squeezed the প্লেয়ার play নিয়ে and he gave him no chance to get on the turn. টিচার্স প্রেস হেভি টাচ নিচে। Argentina really are আমি going খেলছি for না it তো। here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a Heavy really touch front-footed approach. Well, the question now is whether they can আপনার sustain প্লেয়ারের it. কথা বললেন? সুয়ারেজের ব্লিচ কেমন? ব্লিচ Now it's ব্লিচ Martinez. একটাও মারি নাই, বাট আমি যতটুকু দেখছি ব্লিচ অনেক ভালো Oh, খেলছিল। there's a probing মনে হয় ball. আমি ছাড়া অন্য জন খেললে ব্লিচ ভালো খেলবে। That's a lovely, neat pass. Argentina really ঠান্ডা are লাগে showing all সবচেয়ে the And খুশির দিন। Martinez! It is a fantastic goal. A finish right from the top draw. হোয়াট এ গোল! Incredible. There is still life in this নাইস football. নাইস, It is level. খেলা কিন্তু জমে Well, I গেছে। must say, Peter, that একটু this is a স্কোর দেখেন, really স্কোর show of লাইন দেখেন character. দুইজনের, And the হ্যাঁ wind is now very much in their অনেক sails. ভালো। They've got to fancy themselves to go on and win it from How here. long have you been playing You just know there is no stopping that. Well, that 2.5 was years. it with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. জেনারেশনাল কামব্যাক। It's starting to look very interesting, this. 80 মিনিটে গোল Well, দিল। now they've saved এই যদি themselves. You জিতে can যায় really ভাই, sense a আর্জেন্টিনার change in লাক the whole পুরোপুরি ওই atmosphere গেমের here. মধ্যে It's going ইমপ্লিমেন্ট to be করে pretty দিয়েছে। manic from now to the তাইলে final বলবো whistle. ব্লিজ মারা দেখেন নাই? আমি বেশি ব্লিজ মারা অফ করছি অনেক আগে, মানে আমি খেলি অফলাইনে ব্লিজ মারি, বাট অনলাইনে And ব্লিজ that's মারি না, definitely not his best. ট্রাই করি। Well, that না, might আসলে be that, ব্লিজ মারা। Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. এই জিনিসটা রাজুদার থেকে আমার একটু মানে বলা যায় যে Haaland has got himself a free kick. ইফেক্ট, কারণ উনি লাইভ স্ট্রিমে ব্লিজ মারেন না, ব্লিজ মারে ওইভাবে খেলেন না। Now this could be a pivotal moment. Dying minutes, free kick, great position. ইউটিউবদের সাথে খেলা লাগবে, Impressive jump. Firm header, মোরদের just নিয়ে off টুর্নামেন্ট target. করেন। That's a আচ্ছা really ঠিক আছে। decent chance. Maybe I should watch Game of Thrones. I did not find any opponent. Online match is better. Watch more. Or TV series, right? There will be 5 And minutes. the Online referee's match looking at is his better. watch. We could be done here. হুম? Well, that looks a decent ball. আমার রিফটা Whistle's কেমন gone, জানি and the একটা referee has স্যাটিসফ্যাকশন given দেয় a যখন penalty. বলটা Bangladesh have been handed a কাল হয়ে game-changing নেটে ঢুকে। chance. হ্যাঁ, ভাল লাগে, he's gonna have his সিরিয়াসলিও name ভাল লাগে। taken. ব্লিচ Well, কালার I really মারার don't মধ্যে think একটা there was অন্যরকম any ভালো intent লাগা কাজ behind করে। that, but you really should know সব better বলই তো আর than ব্লিচ letting the মারলেই গোল occasion হয়ে get যায় to না। your head. That's what happened then. চলেন, আমাদের Well, he টুর্নামেন্ট waited a little while, জমজমাট but হয়ে it does গেছে, seem that the পেনাল্টি referee পাইছে, was পেনাল্টিতে কি eventually করে দেখি। convinced that আর্জেন্টিনা that কি was সেভ a দিতে clear পারবে? enough chance he denied. Well, it's never nice to see something like that, is it? But সেই একটা that's what টাইমিং, it's ওরে ভাই That's a কি tiny একটা finish. টাইমিং, খেলা জমে গেছে। রেফারি নো ফেয়ার A time না? for a cool head, and that আরে is ভাই সিরিয়াসলি precisely খেলার what দেখে he মনে হচ্ছে showed. ফাইনাল well, he একটা ফিল, dipped তাই না? into a world of
focus then and dismissed any মেসি দিয়ে distraction. ব্লিচ মারলে যে স্যাটিসফ্যাকশন এরকম আর কিছুতে নেই। আচ্ছা সেই না আই মিন আই ডিডন্ট ফাইন্ড ডিভিশন ম্যাচ অফ আমি বুঝছি But it's not over yet. পেনাল্টির ফল বাংলাদেশ And if they do hold বাংলাদেশ on to অবশেষে this now, they ওয়ার্ল্ড deserve কাপ it. That's what নিয়েই নিল champions do. No আর্জেন্টিনার সাথে matter how ফাইনাল you ম্যাচ play, হয়েছে you always get the ভালোই result. You দিদি can't ভালো do খেলে better than that. জিতেছে And there goes the final অ্যাকুরেট whistle. আর্জেন্টিনা ভার্সেস স্পেন হয়ে গেল So these are our winners. A word for the vanquished who played more than their part in this competition and did very well to make the ওয়ার্ল্ড final. কাপ But সেমিফাইনালের it মতো just ম্যাচ wasn't to be for them. The right team did win it in the end, and it is rightly time for them to bask in their আচ্ছা glory. আমাদের উইনারটা কে হইল So on to চলো আমরা centre কাপ টাপ নিয়ে stage দেখি come the central characters, the individuals who as a team blended into champions, and this is their moment. সন আমার কাছে নাই What the heck, like Bangladeshi studio, Bangladeshi people. এটা আমাদের কাপ তো এই কাপটা চলে যাচ্ছে বাংলাদেশের হাতে প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ বাংলাদেশের নাইস বাংলাদেশে বুফন আছে হালান্ড আছে নাইস নাইস উন্মাদ ইএফসি এটাকে ফজিনা পাইছিলেন নাকি ফ্রি স্পিনে না না পাই নাই কাপ কিনে দেন সেই কাপ না কাপ কিন্তু চাইলে কাস্টমাইজ করে চেঞ্জ করা যায় বুফন কি একটা গুলিটো আছে বাংলাদেশে হ্যাঁ গুলিটো আছে তাই তো বলছি নাইকে ফাহমিদ অর্ণব এই ভাই জিতছে ফাহমিদ ভাই ওই যে ফাহমিদ মুতাক্কির নাকি যেন একজন কমেন্ট করছিল মুতাক্কি উনি জিতছে 15,000 র্যাঙ্কিং কনগ্রাচুলেশন দ্য মনস্টার আপনিও ভালো খেলছেন দুজনেরই খেলা অনেক ভালো হয়েছে ফাইনালে একটা ফাইনাল ফিল আসছিল সো ম্যান অফ দ্য ম্যাচ মুলার যে কামাই সব এই মনে হয় গেমে উড়াই দেয় যা কামায় ও আচ্ছা আচ্ছা চলো আমাদের টুর্নামেন্ট শেষ টুর্নামেন্ট খেলা প্লেয়ার মোমেন্ট হ্যাঁ হইতে পারে চলো আমরা ক্লোজ করে দিলাম টুর্নামেন্ট থ্যাংক ইউ ফর পার্টিসিপেন্ট চলো ফ্রেন্ডলি খেলি একটা ফ্রেন্ডলি খেলে ঘুমাই যায় ঘুম পাচ্ছে চৌত্রিশ সালে বিশ্বকাপ খেলবে বাঁচবো অতদিনে তন্ময় আপু আপডেটের পর খেলা বাজে হয়ে গেছে কোন মেটা ইউজ করবো প্লিজ বলেন সিরিয়াসলি আমার তো কোনো পরিমাণে বাজে হয় নাই আমি 4-3-1-2 তে খেলছি আর ওই যে সেট ফরমেশন আছে না ওইটা অফ করে দিয়েই খেলেন ওইটা অন করে খেলেন না আপডেটে আরো ভালো হয়েছে আমারও তো সেটাই মনে হয় গেম প্লে অনেক ভালো হয়েছে
নাহিয়ান রিয়েল নেম দিতে পারো না শুধু এই নাহিয়ান ভাইয়ের মেন আইডি থেকে এসএমএস দেয় বুঝছো নিকন কিন্তু আসে না বুঝছো এই জন্য উনি এই আইডি থেকে এসএমএস করে মানে মেসেজ করে Welcome to those who have joined us all here on a বললামই তো beautiful এমএস clear পর evening. The লিখে conditions contributing to a হাই হাই fantastic atmosphere in the stands. আমার কথা মনে This শুনেন really না তাই is না the place to be. এরকমই হয় I'm এবার Peter আমি Drury and providing analysis and ইনফরমেশন expert সেট করতে opinion গিয়ে কি alongside me যেন will হয়েছে be Jim ফরমেশনে Becklin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds না in this দেখলে one now. অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে কিছু বলা যায় না Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So things are underway. আরে Bangladesh always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. কি সমস্যা Well, it's a nice বুঝতে idea, পারছে but the execution was lacking. Lovely pass, but can he get there? Takes a shot! ওরে সুয়ারেজ Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. And a ব্রিজ trademark মারতে হবে move আচ্ছা ends ট্রাই with করছি the ব্রিজ মারার inevitable classy finish. Norway are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal. And it's very impressive. Bangladesh. And the finish! Dembele! Brilliant! He's got himself an absolute peach. Again, in a trice, and they are soaring! Unstoppable. Just how do they contain him? Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish. And I think he'll go away feeling pretty good about that one. Norway are doing very nicely, thank you. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're so... Can he finish? And it's hoisted clear. Mateus. Oh, sweet feet. Mateus! আরে He's done very well to get to that. Mateus clearly thought he had the beating of the keeper. And this is Luis Suarez. Lovely bit of skill. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Great defending, strong and determined. And it's Ronaldinho. Driving on and making good progress. It's Ronaldinho! না না সেম কোড থাকবে না কোড চেঞ্জ হবে All by himself. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Now, can they get him away? Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. And here's Rui Costa, and he's lost his man here. Rui Costa was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Rafael Varane. Mateus. Mateus. Nicely weighted ball. Oh, super ball. Luis Suarez! লুইস সুয়ারেজ And they are disappearing out of sight. And wow, he has given that a right old hit. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of কার্ডটা his অ্যাড করবো peers. নিকন And he's done it again. He's got his second. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. আই হাই And the referee has blown for half-time. Well, the mood in the two camps couldn't be more different. জিয়াদ as কই we গেল go ঘুমায় into গেছে নাকি জিয়াদ half-time. Elation on one side, misery on the other. Norway
absolutely dominated that half, Peter, and now it's Aggressive? all about game management. There's no need to এই প্লেয়ার তো overstretch খেললো themselves. না একটু আগে Just stay calm এই and see this টুর্নামেন্ট, one out. Norway will হারিয়ে be গেল। wanting more of the same in the second half then. Utterly dominant in the first period, and they're 3-0 up. Substitution for Yes. Norway. Number 8. ফোন নিয়ে যাও সাথে। Dembele. Coming on to The second replace him period is is underway. number 7. আমি অ্যাগ্রেশন নিয়ে খেলিনি রে ভাই। Oh, that's delightful. Lovely feet. No, there's no going past him this time. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly... He's having a pop! Bangladesh with the corner, there first. Last-ditch defending, but that'll রুই do. কস্তা, He'll try from distance! চলো রুই কস্তা, লেটস গো। And now they can spring out of defence. এই Gerrard. It's Gerrard! হোয়াট আ সেভ! And the ভাই keeper read বিশ্বাস that করেন আর really না well. করেন, I think অ্যানিমেশন that's just গুলো more দেওয়াতে proof that ভালো this team লাগে is আরো। very comfortable হ্যাঁ playing on হ্যাঁ the break. একদম। They're নিকন, really swift. জিয়াদ কি ঘুমায় গেছে? It's জিয়াদ their ভাইয়ের second কারেন্ট corner of গেছে the game. মেবি, হাই হাই, হইতে পারে। And he can clear it away. The referee's awarded a free kick. My God, you give me the chance, you search for there is strategy. Thuram has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Looking for the run. Well timed, excellent interception. He won't be happy with that one. Tries to dink it through. He's having a shot! Nice, bicycle kick. Well, that Rui Costa is pá ভেঙে গেছে। remarkable. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This কথা team শোনা know যায় how না? to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Van Bommel really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Shot, surely! কই গেছিলে? Lacking কই in গেছিল? accuracy. Bangladesh really are good at কি what করলে? they're doing. They'll gladly দেখা take করে any আসলে? opportunity to launch তাই that তো মনে counter. হলো। Substitution on the field. Number 21. Leandro Trossard. Coming on the field is হ্যাঁ সাবস্টিটিউটের সময় যে চেঞ্জ করছে ভালো লাগছে, বললাম Lamine না? Yamal. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Bangladesh are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And he's gone for goal! ও ভাই, what a bleach goal! Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. And that means just one thing. Match ball. Well, talk শুনেন, about ভালো being কোনো on সিএফ top না of your থাকলে game. চোখ বন্ধ করে Everything seems to be coming off for him. সুয়ারেজ নিয়ে নেন, Number 6. ভালো কথা বলছি। This is a gloriously greedy performance. And this is Owen. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Mateus. And it's Alexander-Arnold. Yamal! নাইস সেভ। Keeper always had the measure of that. Incredible. He had all the time in the world to pick his এগুলো spot as কি well. গোল? I don't know. Substitution on the field. Number 17. ওভারলোড প্লে স্টাইল ভালো লাগেনি আমার কাছে, বুঝছেন? আমার কাছে ব্যালেন্স বাই লং বল কাউন্টার, এর উপরে কোনো 7. কুইক কাউন্টারেও হয় না, ওভারলোডে তো হেভি ডিফেন্স ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে কুইক কাউন্টারের মতনই। Has gone straight তো কুইক into কাউন্টারের touch. মতন যদি ডিফেন্স ফাঁকা হয়ে যায় তো প্রবলেম।
That's really well manoeuvred. And this is Owen. Looking for options for movement. It's Luis ও Suarez! ভাই এ ভাই He's stuck it away. এই কেমনে And the এত headlines continue লুজ to get darker and darker. সিরিয়াসলি Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. He's got 4. That is remarkable. Norway are at the peak of their powers. ফাটে গেছে ভাই, জাল ফাটে গেছে গা। A finish of true class. And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. Now looking to orchestrate a counter. Now it's Luis Suarez. And that will be it. I'm not Norway pro. can look back on a nigh-on perfect performance here. ভার্সেস A করার super জন্য contest in which ঘুমাইতে they গিয়েও swept their গেম opponents দেখলাম, aside বসে আছি, ruthlessly. করবেন নাকি অনেকদিন Luis ধরে Suarez, লাইভে very much the man of the কি moment. His করতাম, boots at their পজিশনে বল twinkling best. হোল্ডেড ড্রিবলিং পারলে বেস্ট ভালো। How would you sum up what we've witnessed, Jim? Norway definitely impressing me here, লং বল সেরা, especially the হ্যাঁ way লং বল that কাউন্টার attack সেরা, clicked. এটা সেরা Whether it was সত্যি কথা। link-up play, running in I'm behind, sure you this has just been a great day at the office. That's it তাই for না? tonight's match, so it just remains for me to আপু thank Jim স্টাডি Beckett কতদূর alongside me করছেন, and to wish করতেছেন? you all হ্যাঁ a very করতেছি good স্টাডি। evening. নসু বিগ ফ্যান, এসকে বট ফালতু মোড থেকে না স্ট্রিমে। আচ্ছা আচ্ছা, তাই না? কিছু কি বলছেন ভাই? আমি জাস্ট সুয়ারেজের ফিনিশিং দেখি, ওরে ফিনিশিং। সুয়ারেজ এটা বুঝছি করা মাল, নিজের কার্ড দিয়ে কিনে ফেলছে তাই এত টাকার মতন লাগছে। গুড, ভালো করছেন ভালো করছেন। পোলাপান 2-3 মাস ধরে ট্রাই করে বাট আজ পর্যন্ত একবারও খেলতে পারে না এমনও আছে। হ্যাঁ আছে, অনেক আছে। আমার মনে হয় এই জন্মে খেলতে পারবো না নুচু টিকি লগে। হইতে পারে এরকম, আবার নাও হইতে পারে, কপাল যদি খুলে যায়। জাস্ট স্কোর 1 গোল, গিভ মি দ্যাট 7 আপ প্লিজ। সুয়ারেজ ভাই, বিশ্বাস করেন সুয়ারেজ নিয়ে নেন। এটা ফিনিশিং কি ভাই, এটা ফিনিশিং কেমনে? মানে জাস্ট ভাবেন লুজ একটা শট, মানে কোনো জোর দিতে হয় না, এটা বলে গোল হয়ে গেছে। কাল কাল সুপার চ্যাট করেন 500, এমনি খেলতে পারবেন। আচ্ছা, সত্যি কথা বলতে হয় কি, 2টা পড়ো এটা বল, 2 পড়ো এটা বলবা না? ও আচ্ছা, এটা তো জিজ্ঞেস করেন ও কোন ক্লাসে পড়ি। ও তাজিম তানজিরুল, কোন ক্লাসে পড়ি? ক্লাস 2। সত্যি কথা। হ্যাঁ 6টা গোল দিছিলাম। ফেনোমেনাল আউটসাইড কাল। ওয়ালাইকুম আসসালাম দিদার ভাইয়া, আপনি কেমন আছেন? আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো ছিল। জাস্ট ট্রাই উইথ সুয়ারেজ। সত্যি কথা বললেই মানুষ হাসে, ভালো লাগে না। আউটসাইড কাল না, উইক ফুট প্লিজ কাল। দ্য মনস্টার। আচ্ছা, আপনারা তো টুর্নামেন্ট খেলছেন, আপনারা কেন ট্রাই করছেন বলেন তো? বেস্ট খেলানোর জায়গা নেই আপাতত। আমি এখন হচ্ছে এমএফ খেলাচ্ছি, তো এসএস তো খেলাচ্ছি না। এমএফ এ খেলছে আমাদের হচ্ছে রুই কস্তা,
তো বেস্ট খেলানোর জায়গা আপাতত নাই, তাই খেলাইতেছি না। আমি বলি কি, আপনারা একটা টুর্নামেন্ট খেলছেন লাইভে, কি কইতাম, রেডি দিছে আর কি বলার। আচ্ছা, এরপরে বাকি যারা খেলছেন তারা রেডি মানে ম্যাচে আইসেন না, কেমন বড় হইলে যা হয়। আমাকে কেমনে বড় লোক মনে হইলো ভাই? তুরাম তুরাম আর হচ্ছে কি বলে ডিজাইলি ছাড়া আমার বক্সে কোনো পেড কার্ড নাই, মানে আমি টাকা খরচ করা কোনো প্লেয়ার নাই তো। আরে রুইগস তো অনেক ভালো খেলে, অনেক ভালো, শুধু না। প্লে 4 মেম্বার্স গেম প্লিজ। আজকে আর না, একটা খেলাইছি কি রে ভাই, সেম পারসন দুবার খেলবে আর আমরা চাই খাবো। আরে না, উনি তো আমার সাথে খেলেন নাই, উনি টুর্নামেন্ট খেলছে, ইনি টুর্নামেন্ট খেলছে। না, এটা কোনো কথাই না, আমি এফটুপি। আরে সরেস, পেড কার্ড ইজ পেড কার্ড, উল্টা টাকা দিয়ে হোক আর ফ্রি, তাই না? দুই ঘন্টা হয়ে গেছে লাইভ আজকে, এরপর আর খেলবেন ফ্রেন্ডলি? খেলবো নি। তো টুর্নামেন্ট খেলছে এখন আবার ভার্সেস টুর্নামেন্ট, তো আমি খেলি নাই এই জন্য এখন কি বলি বলেন। Hello everyone, and welcome to Welcome মনে to হয় those নুসু টিকি who টাকার have লগে joined us খেলতে all হলে। here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a আমি এবার চলে fantastic আসলাম, atmosphere in সো the stands. This really ওয়েলকাম is নেক্সট a টুর্নামেন্টে। place to be. টুর্নামেন্ট আজকে দিলে আমি I'm ঘুমাবো Peter টুর্নামেন্ট Drury, দিয়ে। and it's a pleasure to be alongside Jim Begley. ওয়েন ডিড Cheers, ইউ Peter. গো টু It's a স্লিপ? privilege to be সময় here. It আছে really এখনো। is. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Mark van Bommel is a player who is tailor-made to marshal the midfield, Peter. He's an expert ball winner, and he's keen to stamp his authority very early in any game. And a whole lot more than that, yeah? We've seen him contribute offensively and in no small measure very often. And he's got a great range of passing, so whatever he wins back, he'll be spraying it left and right in a hurry. And don't forget, he does have a real howitzer of a strike too. As England fans will well remember. Distributed tidily. Mateus. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Gerrard. And it's Dembele. And this is Luis Suarez. Now that's well seen too. Neymar. He's got away. Just eases him off the ball. And it's Gerrard. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Fernandez. Neymar. That's good play from him. He's picked his way through. That's really well cleared. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And this is Dembele. And the shots! ও রুই কস্তা, And it's Norway who take the lead. এটা কি ডিভিশন না তানভীর ভাই, এটা হচ্ছে ফ্রেন্ডলি খেলছে। Offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. Norway have broken through. It's 1-0. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Thuram spots it and intercepts. Fernandez running with intent. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either. Takes a shot! হুম, And a neat রুইকে finish. সবাই পায়, আমি পাইলাম না। Again, in a trice, and they are soaring. 6 minutes in. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Well, that pretty much works out as a gift due to the space he was afforded in the box.
Things starting to look very comfortable. To be expected, Peter. They've gone and Chance! Now, who's going to be first to this? Threads one in. He's having a ওরে yes! They are purring, truly purring. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. Killer pass, perfectly delivered. Steven Gerrard. A case now of complete control. এ नहीं He's found a way through. He's come in hard. So a temporary halt to the action. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up. at 8 will. মাহবুব 8 Norway absolutely dominated that half, Peter, and now it's all about game management. There's no need to overstretch themselves. Just stay calm and see this one out. Norway are relentlessly steamrolling their way to victory then. 3 goals scored without reply. ফ্রেন্ডলি আর এরপর খেলবো একটা দুইটা। এই সুয়ারেজ অনেক প্রবলেম ক্রিয়েট করবে এবার লাইভ ডিভিশনে, যেমন Substitution for Norway. Number 8, Usman Dembele. ঘুমাবো So বেরিয়েছে। into the second half. Is number 7, Michael Owen. He's going to be Oma. disappointed with that. ওমা Oh, now here's an interesting matchup. Couldn't squeeze it through. And here's Madueke. And he's managed to get ওই free. গোল খাও। And the finish! And he's there to get it away. And he's intervened well there. A quick look, thought about cutting inside. Drills one in. Tries a shot! আই এই That's বলে just playing it আমাকে safe কি and simple. মানে কি সেভ দিচ্ছে ভাই জিকে। Well, it's still early in the second half, but this does look like a job already done. Xavi Alonso, that's a good ball out wide. Nice looking ball. Martinez! And they can counter here. Mateus can so cleverly bypass the press. নেট আটকাচ্ছে একটু। Perhaps wondering what the এই best নেট time is আটকাচ্ছে for কেন? their next এই substitution. সময় এসে কেন নেট আটকাচ্ছ বন্ধু? Locked in behind. And the shot! এটা একটা কথা, নেট আটকা And যাচ্ছিল। that's a tidy finish. They're back within reach. The goal scorer for Argentina. They forced the error and extracted the maximum punishment. Welcome to the অপোগুলো reality of ডিফেন্স modern কিন্তু football, প্রবলেম Peter. হবে। You get press from the front অপো and you have no time on the আচ্ছা ball whatsoever. হয়নি। You can't afford to switch off for a moment. আপু লং বল কাউন্টারের গেম প্লে কেমন চলতেছে? অনেক ভালো চলছে ভাইয়া। Argentina may be down, but not out just yet. নেট আটকাইতেছে। Sergio is there to clear. এ ভাই নেট আটকায় কেন? Now it's Luis Suarez. Ferdinand demonstrating his defensive quality there. Gerrard. The ball has bounced loose now. Oh, there's the clearance. Mateus. And that has left him in a heap. It's Rui Costa. Now it's Luis Suarez. And he welcomes it in. It's Luis না রে, Suarez! স্ট্যান্ডিং শট নিতে গেছি। And kept Al out Reyes. by the most elastic of saves. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Looking for options for movement. Mateus. Mateus. That looks a cracking ball. And into the grateful arms of the keeper. And here's Fernandez. Rui Costa. Mateus has created 1 goal already. He is through here. Luis ও Suarez. what a shot!
Great তারপরে vision. তো স্কিল অ্যাড করা হয় নাই। Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, ননি initially ভালোই he খেলছে। probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. There will be 1 minute Not added too time. much to add on here, just a minute. Oh, super find. Oh, that's fabulous. Oh, it's a foul there right on the edge of the box. The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free ওনারা kick. শুধু টাইম পাস দিয়ে খেলে না, Fernandez টানে আর has got পাস the wrong খেলে না। side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Disappointing. And there goes the final whistle. খেলো So smiles লং all বল round as কাউন্টার they অনেক ভালো shamelessly খেলছে ভাইয়া। indulge in the post-whistle euphoria. কালকে A কখন win স্ট্রিম achieved through the করবেন? right ইনশাল্লাহ balance রাতে, of industry and কারেন্ট যদি inspiration. ঠিকঠাক থাকে। A really satisfying day's work. Hello, Rui everybody. Costa and please picking join up me the in man of the wishing match a happy award. এখন তো And no টুর্নামেন্ট খেলবো surprise না, ওই there. হচ্ছে club members. পোপ বা টুর্নামেন্ট What are কিছু your খেলবো thoughts না, on ফ্রেন্ডলি today's ম্যাচই game then, খেলবো। Jim? Well, the look on the ট্রাই manager's করেন face মেয়েরা, says it মাহবুব all. ভাইয়া। He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out লাস্ট his... কিছুক্ষণ ইংলিশে কথা বলেন। বাঙালি মানুষ। নিকন তোমার বলে ঘুম পাইছে, ঘুম দাও। तेरी मेरी চার ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারেন, গুড। I want to play man. There have two devices. Let's play one game with me. আপনার কিবোর্ডটা চেঞ্জ করে নেন। Hello, everyone, and Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. আর জিয়াদ আপন ভাই বোন না, আপনি ওর বাসা চট্টগ্রাম, আমার বাসা রাজশাহী। এখন তুমি যাতে তুমি করে বললাম, লিয়ন ভাই আপনি বলেন, তাহলে আপনি ভাবেন। What happened? ঠান্ডা লাগছে, এই ঠান্ডা আমার পিছন ছাড়ে না।
আপনি কি আমার মতো ভূত হতে চান? না চাইলে ঘুমান। তাই না? হ্যাঁ, আপনি তো ওয়ান কাইন্ড অফ ভূত। এই ফুটবল ছাড়া অন্য কোনো গেম খেলেন? তাজিম ভাইয়া, না ভাইয়া কোনো গেম খেলি না। পিপল আর সো ফানি ম্যান। ও, এইটা জানতাম না। একবার স্ট্রিমে বলছিলেন ছোট ভাই কারে জানি জন্য। ভাই তো, ছোট ভাই না? এমন করতেছেন কেন? নেট প্রবলেম নাকি? ও করতেছে কে? আপনার ঘুম পাইছে, ঘুমান। আই এম লিভিং। ঘুম পাইছে আজকে, এটা সত্যি কথা। ঘুম পায় না আমার সহজে, বুঝছেন? তাও যে এত সহজে ঘুম পাইছে, এই যতটুকু আমি গেম প্লে করে বুঝছি, বুঝছেন? আপনারা সোয়ারেজের কেমন রিভিউ চান? কালকে ভিডিও দিবানে। Hello, everyone, and welcome to So welcome today's one and match. all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So we're very much on the way now. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And here's Messi. And it's De Bruyne. That was lovely, that. Well, now here is a young man who really does seem to have the whole world at his feet. Lamine Yamal, a player of barely matched potential and indeed of barely matched expectation. And the inevitable comparisons that go along with that, Peter. And are those comparisons justified? Well, from what I've seen of him so far, very much so. There's pace and great technique, but the most outstanding quality about him is his maturity, especially when it comes to making the right decisions. That's what sets him apart, for me anyway. And he's taking no chances there. Now it's Yamal. And he's intervened well there. Gerrard picks it up out wide. De Bruyne. Now looking to orchestrate a counter. De Bruyne. He has found the way through. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And it's De Bruyne. And here's Cristiano Ronaldo. Now he's running away. Varane did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Can he finish? Cristiano Ronaldo made it all look so simple there before he invited his own complications. And we have our বারকোলা very first রেভিউ corner. আপনারা They've played চাইলে it দিব। short. Decent chance! What a save, The keeper man! has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. De Bruyne. He slid in and that has raised the temperature on the touchline. In towards the back. Shot at goal! বাপরে, No, not this time. টাকাওয়ালা It's দিকে। simple. The supply is to be admired. The Good defending is night, to be admonished. sis. I get to go watching Game of Thrones. Bye, bye. Vicious ball here. And he was quick to react. Desai. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Rice. De Bruyne. It's a searching pass. Nice interception, well timed. Closing in on goal. That's the end of the first 45.
It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. Star We've of just the lacked half, that telling first half. breakthrough moment. Is now Strong opinions on the first half. Desailly. There's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, সুয়ারেজটা Peter. কিনবো? হ্যাঁ, নিয়ে Everything নেন, seems চোখ a বন্ধ little করে নিয়ে hurried নেন। to me, a little স্লো rushed, অন মোড অন panicked even রাখছো? at times. So 6 it's সেকেন্ড simmered along মেবি। nicely for 45 minutes, but আমি still no goals. চকবাজার It is থাকতাম 0-0 at half-time. ঢাকায়। substitution for Norway. আমার থেকে নেওয়া বলতে ট্রাই শপ থেকে নিতে হবে তাহলে ভাই। আমি তো ওইটা স্পন্সর করি, এমন না যে আমি কিনে দিই। So the first half brought no goals. He's shifting through the gears here. It's going to be another throw. লিংক দেখেন আমার ভিডিও, এই আজকে যে And ভিডিও he's managed ছাড়ছি, to get হ্যাঁ free. Well, the defense proved আজকে infallible যে then, ভিডিও but ছাড়ছি that তার won't be কমেন্টে the last দেখেন, they'll see of him. লিংক দেওয়া আছে, কিভাবে কিনতে হবে Well সেটার seen. প্রসেস দেওয়া Saw আছে। that coming. আও That's গোল, Bellingham! উদাই গোল খেলা। Bellingham! That is brilliant! About as smooth as it gets. And the game has liftoff. চিটাগ্রামেও চকবাজার He আছে, gave it plenty জানতাম and না। some. Crashed it in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. The first breakthrough. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Rui Costa conjures time and space where few can. Looking for options for movement. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Norway still this single goal behind. Now it's Cristiano Ronaldo. How Oh, is that's this fabulous. possible? It's Cristiano Ronaldo! And he couldn't quite find the target. Well, at least হ্যাঁ his হ্যাঁ thinking দিতে was হবে very নাকি? good, হ্যাঁ Peter. দিতে হবে। Probably thought he ওই hit the ওয়েবসাইট target থেকে judging by his আপনার reaction. ওখানে অপশান থাকে কোনামি করে জিমেল পাসওয়ার্ড হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিতে হবে, তারপর অর্ডার কনফার্ম হয়ে গেলে বিকাশে পেমেন্ট করা দিয়ে গেলে তখন ওই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে ওনাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে নক করতে Your হবে। impressions so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to কেমনে conceding কি a বল second দেখতে than পাচ্ছি না কেন? scoring a leveler. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. It's Rui Costa. কি সমস্যা? That pass has been well intercepted. Now it's Rui Costa. Oh, just skips past his Rui Costa! And that's a good finish. And with the match slipping away, they have hauled themselves off রুই the কস্তা canvas. মানে? হ্যাঁ ট্রাস্টেড, 100% You don't ট্রাস্টেড। keep those outs. He knew. He just knew. Oh, that's an incredible shot. The dip and the কি curling বললাম, managed to রুই get on কস্তা it. ভাই Impeccable সেই technique, Peter. খেলছে। Absolutely impeccable. Rui Costa. তা আপুর ফেভারিট প্লেয়ার হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। হ্যাঁ একদম একদম। For Norway, number 9, Rui Costa. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Norway restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Gerrard. And here's Totti. Oh, now here's it. It's Totti! আচ্ছা টোটি। Oh, split-second reaction. Totti really must be thinking what he has to do to score there. সুয়ারেজ একটা হেড দিয়ে গোল So দিতে that's পারছে going to না। be another corner. নসুর চোর আসছে, একটুর জন্য ধরতে পারলাম না। আচ্ছা এ তুমি কই চলে গেছিলে? তুমি তো সেই একটা মিস করে ফেলছো। Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though.
It's Luis Suarez. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either. And here's Totti. And this is Gerrard. And that has been cleared. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Oh, he's been caught napping. At a time. Oh, good claim by the keeper. He's certainly earned his keep there. If they want to counter, they could do with more speed. And here's Aguero. Mateus. Now it's De Bruyne. De Bruyne! এটা একটা কথা, Oh, that could be এই pivotal. সময় গোল। A game of margins, a game of thrills. This might just do it. Number 9. Oh, that was sharp, deliciously sharp. Oh, that's a চলে brilliant যখন finish, গেছো Peter. কি করার, Such a মিস satisfying one মিসই from his থাকুক, কোন আমি perspective, আইডি knowing he ট্রাই did it so করছি beautifully. অনেকবার, ডিস্টার্ব করে হয় না। ডিস্টার্ব করবে কেন? এই সময় কেউ That's গোল at খায়? the end. আমার বাড়িও Perhaps feeling a 3-4 little বার aggrieved চোর with this আইছে, final score. They একবারও clearly চোর feel that হয়নি, their efforts warranted something সামনে more. ফেস হয়ে গেছিল। ও মাই, How would you summarise what we've seen today then, Jim? Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my আর co-commentator, খেলতাম Jim না। Beglin. A এখন very good কয়টা evening to বাজে? you all. আড়াইটা বাজতে চললো, ঘুম পাইছে, ঘুমাইতে হবে। হ্যাঁ, ও জিয়াদ আসো আসো, যাও ইনভাইট দাও। জিয়াদের সাথে আমার খেলার কথা ছিল কাল, আজকে আজকে প্রথমে এসেই খেলার কথা ছিল, তো ফ্রেন্ডলি খেলিনি তো প্রথমে, ওই জন্য ওর সাথে খেলতে পারিনি। সরি সরি, কালকে ওয়েট করে রাখছিলাম। জিয়াদ কম করে গোল দিও ভাই। কোনামি না থাকলে পারচেস করা যাবে না। কোনামি যদি না থাকে তাইলে তো আপনি কিভাবে পারচেস করবেন? আপনি হয়তো বা কার্ড ছাড়া আর কোনোভাবেই, মানে আপনার মাস্টার কার্ড লাগবে, তাহলে আপনি কিনতে পারবেন। এছাড়া আপনার কোডা শপ থেকেও যদি অপশন থাকে তাও কিনতে পারবেন না। ভালো খেলছেন শাহরিয়ার অফিসিয়াল ভাইয়া। কোনামি আইডি ছাড়া তো বাই করা পসিবল, আমি তো জানি না কি নাম যেন, কোডা শপ, দেখে আসি কোডা শপে। কোডা শপ কি আপডেট হয়েছে? কি হয়েছে? কোডা শপ এখনো আপডেট হয় না কিসের জন্য? The country of where your economy not registered for the service cannot be used. ওকে ইউজ করলাম না তো দেখতে পারবো না আমি? ক্রেডিট কার্ড আরেকজনেরটা দিয়ে পারবো? হ্যাঁ পারবেন। আপনার নিজস্ব কেউ যদি হয় আপনি কিনে নিতে পারবেন, সমস্যা নেই। ইকোনমি কার্ড ছাড়াও বিকাশ কি হলো? ওয়াইসি ডিলিট করলে কেন? আপনার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে আই থিঙ্ক, আমি তো জানি মাস্টার কার্ড দিয়ে করা যায়। এখন ক্রেডিট কার্ড দিয়ে যদি হয় তাহলে তো ভালো। যে যদি হয় তাহলে আপনার ভাই কেন যাই হোক, তার ওই পিন টিন লাগবে, তো সে আপনি পারবেন, সমস্যা নেই। 100 লাইক আর হবে না, কারণ আমি বেশিক্ষণ থাকবো না। বিকাশ দিয়েও তো করা যায়। মনে করো ওর সার্ভার নাই, ওয়াইসি মনে করো ওর সার্ভার বাংলাদেশি না, তাহলে কি করবা? তখন তো আর বিকাশ দিয়ে কিনতে পারবে না। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, এই যে কারেন্ট যাবে নাকি? আজকে কারেন্ট ঝামেলা করেনি, ইনফরমেশন দিবে। আমার যতটুকু জানি ভিসা কার্ড হইলেই হয়।
তাই ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্ট অন থাকলে ডেবিট কার্ড দিয়েও কেনা যাবে। ও আচ্ছা, ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্টের ওয়ে থাকতে হবে এটুকু আমি জানি, এই জন্য আমি জানি মাস্টার কার্ড বেস্ট। আর অন্য কোনো কার্ড টার্ড আমার অত আইডিয়া নেই, আমি অত নিজে কিনি নাই। হুদাই আমি একটা মনে হইলো বলে দিলাম, এরকম আমি না। সুয়ারেজের মেয়াদ কতদিন আছে? মরে যাচ্ছ কেন? মরে যাচ্ছ কিসের জন্য? কি বল? না না, সুয়ারেজের মেয়াদ মেয়াদ কতদিন আমি দেখতে হবে ইন গেমে। দশ 15টা মাস্টার কার্ড এমনি করে আল্লাহ, क्या क्या बोलते हैं। ভালো ঘুম পাচ্ছে এই ম্যাচে। এটা কি মা, আমি আবার আমি 1 ঘন্টা ওয়েট করতেছি আর আপনি পার্সোনাল ইনভাইট। এটা কোনো পার্সোনাল না, ইনি হচ্ছে মডারেটর। মডারেটরের সাথে এটা আমার অনেকদিন আগে থেকে ম্যাচ খেলার কথা, সেটা আমি খেলিনি। প্রত্যেক দিন বলি আজকে না কালকে, আজকে না কালকে। 1 বছর আছে মেবি সুয়ারেজের কার্ড, 1 বছর। মেসিরটা দেখছিলাম 1 বছর, অ্যাম্বাসেডারেরটা। আশরাফুল ভাইয়া বিগ ফ্যান, থ্যাংক ইউ। Hello, রাগ everybody. করেন না, Hello and welcome one and all. The atmosphere building very আমি nicely here. ফ্রেন্ডলি শুধুমাত্র Just clear আপনারা to see খেলতে the চান বলেই skies are খেলি, clear, নাহলে the আমি noise ডিভিশনে is খেলতে fervent, বেশি the ইউজ টু। atmosphere frenetic. মাস্টার কার্ড বানাইতে The commentator ব্যাংকের Peter আইডি Drury লাগে, তাই and তো providing his unique আমি brand জানি of না। expert analysis. Here's Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. We are just getting started. According to what we've been told, this is how it looks. It's a 4-3-3. Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a 5 across midfield, then the shape of this team takes on a much tidier, compact defensive look. Ferdinand gets a foot in here. Oh, it's Dembele. Oh, now here's an interesting matchup. Good running, strong and purposeful. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now who's going to be first to this? Out for a throw. রাহাতুল ইসলাম, নুসরাত জাহান। Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Tries to pass it through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And it's Gerrard. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. It's Gerrard! They want to be quick to recover this. Oh, he's been caught napping. I think that's offside. Yes, it is. রাইকারের ফ্রি কার্ডটা অনেক ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, Xavi Alonso. Can he get away here? Kilit Soy! And
That's what you তিনটে call বাজে সবাই inspired ঘুমাইতেছে, goalkeeping. ডর That's লাগছে। very, very নিউ good. গেম You প্লে can't ask কেমন for much লাগছে? more ভালোই than that. লাগছে। আহ, নাক কামড়াচ্ছে। Size really matters, and it's time to make it matter now. দাদু রিকোয়েস্ট কষ্ট কি কি ওই Decent কমেন্ট clearance. দেখতে যে খেলার দিকে। There will be a throw in. Pings in across. Nice and easy for the goalkeeper. Oh, that's well spotted. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Dembele, a player so deservedly decorated with praise and glory. Rijkaard. Spread to the right. Oh, good read. That's great positioning. So He's going to goal! He has hit that forcefully. well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's লং great বল technique. কাউন্টারের কোচ কখন দিবে, ম্যানেজার কখন দিবে এরকম কিছু বলে না এখনো, তাই কিছু জানি না। There will be 1 minute at a time. Gerrard. And it's half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. We are glad to Plenty for announce both that our managers new to mull over commemorative here. script is now available Any on opinion you'd like to online express on the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more লুইস risks, সুয়ারেজ but নিতে they চাই, really কোন need to ওয়েবসাইট up থেকে their কিনবো? quality too. আজমিরা So we are আহমেদ, where we began. The আজমির scoreline আহমেদ remains ভাইয়া 0-0 প্রায় at the সব break. থেকে কিনেন, প্রায় সব থেকে অর্ডার করার পরে হোয়াটসঅ্যাপে নক করেন, অ্যান্ড যদি আমার পারেন আমার নাম বললেন তাইলেই হইবে, Substitution for ঠিক Norway. আছে? Number 8, Ousmane Dembele. So Coming on let's the get the field ball is rolling. Number 7. Norway really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. Mateus. Well, that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And here's Suarez. It's Rui Costa this time, surely. And again, it's in. Well, it's hardly a great surprise to লাইফে see him কয়টা doing something প্রপোজাল thrilling, and পাইছো? it should send a strength and courage through every one of his teammates. প্রপোজাল তো অনেকগুলোই পাইছি। Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. The first breakthrough. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now. রান নসু, রান সুয়ারেজ। Oh, he's all alone. Great shot. Oh, nice. And he's stuck it away. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Norway are sitting pretty, 2-0 up. Shapes to ভাই আমি গোলকিপার। and a neat finish. Right back in the game. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. And the first thing he's going to do কেন here, এই Peter, is বলে? thank his teammate for the pass. It put it on a plate. শুনেন আমি বলি, আপনারা চাইলে ওই ট্রাই শপের ভিডিওটা দেখে নিন কিভাবে পারচেস করতে হয়। Oh, we have I a think very তাহলে আর different কোনো game on our confusion hands থাকবে now. না। All of a sudden, this one's totally up for grabs. Inter Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And it's Gerrard. Played out towards the right wing.
Could move up a gear here. Nicely weighted ball. That is good alertness. Norway surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And this is Luis Suarez. Luis Suarez currently being consciously targeted. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Kılıçsoy. Xabi Alonso. Mateus. Gerrard, renowned for his long-range shooting. Yeah, he's fouled কি him এটা there. ফাউল? Look, Peter, what they need now are cool heads and discipline, and instead it বিগ looks like টাইম they've got a হ্যাজার্ড liability in আসলে their আচ্ছা side. এই না 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 আর And হবে না, this is the আশা big, করা big যায়, chance. টুর্নামি তো বলা যায় না। Yeah, this could well be defining when you're looking back on events. Cruyff! That's a fine save. Absolutely terrific, terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Now it's Gerrard. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Time added on 4 minutes. Kılıçsoy! Xabi Alonso looking to play him in. And the referee brings it to a close. Norway proudly puff out their chests in victory. They আপু know that এখন was a কি battle. অর্ডার They করা know যাবে? it could so আচ্ছা আমি easily ট্রাই have gone শপে the other দেখে আসি, way. ওয়েট করেন। And they are clearly so ট্রাই happy to have শপে won it. আচ্ছা Hello, everyone. আমি একটা কথা Picking বলি, up the ট্রাই man শপে of the match আসবেন, award, ট্রাই and শপে no আসার পরে surprise eFootball there. অ্যান্ড্রয়েড যেটা এটাতে ঢুকবেন, So what do you তারপরে take ওখানে away from it দেখবেন all, Jim? ডান পাশে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাকাউন্ট টাইপ আছে, অ্যাকাউন্ট টাইপে আপনি দিবেন কোনামি, কোনামি দেওয়ার পর জিমেল দিবেন, ওই জিমেলের পাসওয়ার্ড, ওই জিমেল বলতে গেমের যে জিমেল সেটা দিবেন, তারপরে পাসওয়ার্ড দিবেন, That's where we have আপনার to end হোয়াটসঅ্যাপ it. From নাম্বার me, যেটা Peter সেটা Drury, দিবেন, and my তারপর co-commentator, আপনি Jim Beglin. আগে আর হচ্ছে A very এইদিকে good evening to you কোনটা all. নেবেন সেটা সিলেক্ট করবেন, মনে করেন সোয়ারেজ সেটা সিলেক্ট করলেন, তারপরে বিকাশের পেমেন্ট করার পর বাই নাও দিবেন, বিকাশ, নগদ, রকেট এটা দেওয়ার পর বাই নাও দিলে লোড নিচ্ছে, আই থিঙ্ক সার্ভারে অনেক প্রেশার পড়ে গেছে, আর রাত প্যাকেজ ইজ রিকোয়ার, ও জিমেল টিমেল দিতে হবে, তারপরে সাকসেসফুল পাস 70টা, হ্যাঁ ট্রানজাকশন আইডি, আরে এই হাকিম ভাই একদম ঠিক বলছেন, বিশ্বাস করেন আমার যে কি পরিমাণে বাজে লাগছে যে এইরকম কেন একটা মানে পিঙ্ক পিঙ্ক মানে একটা কেমন ফুটবল খেলার মধ্যে এরকম একটা ভাইব দিছে, ভাল লাগেনি, কি খেলা দিলাম, বাজে খেলা দিছি, ঘুম পাচ্ছে বুঝো না, আমি হাঁটতাম, জিতে গেছি, লেটে আইছি, হ্যাঁ লেটে আসছেন, চলে যাব, কিপটামো করলেন সবাই, 100টা লাইক কমপ্লিট করতে পারলেন না, ঠিক আছে, ঠিক হ্যাঁ চলো, যাই হোক বলে গড, ঘুম দি থাকো সবাই, কালকে আসবো নি ইনশাল্লাহ, যদি কারেন্ট সব ঠিক থাকে। কেউ সুয়ারেজ কিনতে চাইলে যদি কোনো ট্রাস্টেড ওয়েবসাইট চান তো আমি বলবো ট্রাই শপ থেকে বাই করেন, বাই করে ওইখান থেকে তারপরে কিন্তু আবার হোয়াটসঅ্যাপে তাদের নক করতে হবে, তাদের কিন্তু অটো তারা কিন্তু কিনে দিবে না, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বা তারা হয়তো বা নক করবে, বা আপনি চেষ্টা করেন আপনি অর্ডার করার পরে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যেটা আপনি দিবেন ওই নাম্বার থেকে আপনার ওই নাম্বারটা থেকে আপনি এসএমএস দিয়ে বলবেন যে আমি একটা অর্ডার করছি, আর আপনি ওই যে ওয়েবসাইট থেকে করছেন অর্ডার সে ওখানে আপনার হচ্ছে মাই অর্ডার লেখা থাকে, মাই অর্ডার গেলে ওইটার স্ক্রিনশট দিবেন, ওখানে একটা সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া থাকে যে আপনার অর্ডার কয় নাম্বারের, তো ওই নাম্বারটা হয়তো বা তারা দেখে চেক করে, তারপরে আপনাকে বলবে যে কোড দেন,
অত এটুক আপনাদের কম্প্রোমাইজ করতে হবে, কারণ একজন না অনেকেই ওখানে কিনে, ঠিক আছে। বিগ ফ্যান আপু, হাই রে। আরে নিকন ঠিক বলছো, আমাকে বললে আমি ভালো ডিজাইন করে দিতে পারতাম, সিরিয়াসলি। তো এই তারপরে আপনি ওইখানে অর্ডার বলে দিলে তাদের একটা কোড যাবে, ওই কোডটা দিয়ে দিবেন, জিমেলে যে কোড আসবে, কারণ 2 স্টেপ ভেরিফিকেশন ওটা ফিল আপ করতে হয়। তারপরে আপনাকে কিনে দেওয়ার পরে হয়তো বা নাও বলতে পারে, তাদের অনেক ব্যস্ততা থাকতে পারে, আপনি একটু পর পর ওয়েবসাইটে যে ওইখানে ওগুলো ওই অর্ডারটা রিফ্রেশ করবেন, ওখানে পেন্ডিং লেখা থাকে, যখন অর্ডার করবেন তখন পেন্ডিং লেখা থাকবে, কিন্তু যখন আপনার ওইটা কমপ্লিট হয়ে যাবে রিফ্রেশ দিতে দিতে দেখবেন যে ওখানে আপনার হচ্ছে অর্ডার দেখাবে কমপ্লিটেড, মানে আপনার ওটা কিনা হয়ে গেছে। এরকম হতে পারে তারা আপনাকে বলতে পারে নাই, ঠিক আছে। তো একটু নিচে চেক করবেন এভাবে। ওদের হোয়াটসঅ্যাপ কি জানি প্রবলেম হয়েছে, ওদের একটু প্রবলেম হয়েছে, ওরা টেক্সট দিলে স্প্যামে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এরকম হয়, অনেক এসএমএস থাকে তো স্প্যামে চলে যেতেই পারে। হোয়াটসঅ্যাপ আমি নিব, সোয়ারেজ নিয়ে নাও নিয়ে নাও। পুরো ঘুম নষ্ট হয়ে গেছে। চোরের লাই, সত্যি সত্যি চোর এসেছিল। হ্যাঁ চলে যাব, 3টা বাজতে চলছে, ঘুমাতে হবে না। ও আচ্ছা, আর একটা জিনিস, সোয়ারেজের ওইটা কয়দিন থাকছে দেখে আসি। কি কি গিফট করব? ও রে, আমি তো দেখতেই পারবো না, আমার কাছে নাই, সরি। আপনার না সোয়ারেজ আছে দেখলাম মনে হয়। সোয়ারেজের খেলা দেখে আমারও নিতে মন চাইতেছে, তাই না? আমার সামনে হাত দিয়ে কি নে, তাই সত্যি সত্যি। কি মার দাওনি কেন তাইলে? সোয়ারেজের সময় আছে না, দেখি। ঘুমাই ঘুমাই, ঘুম পাচ্ছে। ভালো থাকেন সবাই, ধরতে পারি না, ইস। দেখে শুনে থাকো, সাবধানে থাকো, দেশের যে অবস্থা, তো কারেন্ট চলে গেলে চোর আবার আসতে পারে, কোনো গ্যারান্টি নাই। তো থাকেন সবাই।